The Project Gutenberg ebook of Lord Lister No. 0308, Het geheim van Waverghem. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. Title: Lord Lister No. 0308, Het geheim van Waverghem. Author: Theo von Blankensee, Felix Hagem and Kurt Mittel. Release date: March 10, 2024. Ebook number 73137. Language: Dutch. Original publication: Amsterdam, Roman Boek en Kunsthandel, 1910. Credits: Jeroen Hellingman and the online distributed proofreading team at https://www.pgdp.net. for Project Gutenberg. Start of the Project Gutenberg ebook. Lord Lister No. 0308, Het geheim van Waverghem. Inhoud 1. Inhoud elke aflevering bevat een volledig verhaal. Het geheim van den Roman Boek en Kunsthandel single 236 Amsterdam. Alleen vertagen woordigers voor België, bestel huis voor den boek en dagblad handel. Inhoud Het geheim van Waverghem. Hoofdstuk 1. Break en Moord. Het was omstreeks 8 uur in den morgen, toen de telefoon overging in het dienstvertrek van het sombere hoofdbureau van politie in Downing Street, Scotland Yard. Een der brigadiers, die nachtdienst had gehad, en nu pa wat kon trussen, stond slaperig op, en nam het toestel onverschillig in de hand. Maar hij had nauwelijks enig woorden gehoord, of zijn gelaat nam een verschrikte drukking aan, en hij trok een klein bloknoten naar zich toe, wat erop hij hastig enig woorden neerschreef, terwijl hij mompelde, Ormond Street 312, Major Wigmore, dude in zijn kamer, dank u, which komen onmiddellijk. De brigadier hing het toestel weder aan den hok en greep zijn pet. Iets belangrijks, Houston. Vroegens inner collega's lustloos. Major Wigmore van het Verschond Regiment Lanciers is in zijn woning vermoord gevonden, en het heel huis is onder Saint Boven gehaald, antwoordde de brigadier op korten toon. Zijn collega dienst verschrikt uit en riep, in break met moord dus? Alweer. Het woord vreselijk in den laatsten tijd. Houston luisterd reeds niet meer, maar had het dienstvertrek verlaten, waar de agenten zaten te domineren of te dammen, te lezen of te slapen, en volgd nu een breed, sombere gang, die meestal met gas verlicht moest worden, en kloten op eens waar iken huten duur, die toegang gaf tot het vertrek, waar zich meestal de rechercheurs afhielden. Op het ogen bleek waren vier en wazig, die in een gesprek met elkander waren, dat op zachten toongeveerd werd. Eender schoenmaksters had zo even een gaan heet koffie binnengebracht, en zich deden zich thence on die verkwikkenden drank te goed, want het was beaten bitter koud, onverwacht had de winters in entreed gedaan. To what is Houston? Vroeg eender detectives, grim geheten. Is iets zeer ernstigs, mijnheer, in break met moord. En de detectives het zelf als zo even de brigadier, wat? Alweer. Zal dat dan nimmer afhouden? Waar is het? Major Wigmore, Ormond Street 312. Dat is in het West End. Merkt eender andier rechercheurs op is het getelefoneerd? Vroeg Grim, die reeds was opgestaan en zijn hoed had gegrepen. De huisknecht was on de telefoon. Which gaan aanstonds op af, zeid Grim vast beraden. Hij raadpleegd zijn horloge en vervolgd, zeg aan den hoofdinspecteur wat which doen, en zorg voor twee mannen.
Juist op dit ogen bleek werd de duurgeo pend, en trad een man binnen van middelmatig lichaam slankt, maar stevig gebouwd en met een energiek licht gebruind geleid, waren twee grijs bruin, schrandere ogen skitterden, overwelfd door dicht, fraget kend wenkbrauwen, die van stoutmoedigheid en een vassen wil getjuigden. Des man was James Sullivan, een der best speurhonden van Scotland Yard, afschonhij nog niet lang geleden was aangesteld. On hem was het te danken dat in den laatsten tijd veel bedrijvers van zwaar misdaden gevat waren, en gest raftkonden worden, en men rekent hem onder een der meest succesvol detectives van het geheel Londensk politiekorps. Hij zo dus als politiebeambt vol monite gelijk in, als dat gelijk niet verduisterd werd door een zwaar wolk, en dat was de omstandigheid, dat hij nog altijd niet ingeslaagd was, zijn grootste tegenstander John Raffles, meester te worden, en onderkend der justitie over te leveren. Vele monden geleden was James Sullivan eens ingeslaagd, den groeten onbekend in handen te krijgen, maar zijn zich praal duurde slechts kort, want pa weinig uren later had Raffles op een inderdaad wonderbaar manier wederwetten te ontsnappen. En lang daarvoor was het hem nog eens gelid, de hand te leggen op den gentleman inbreker, maar met even weinig duurzam succes. Sullivan was op dit ogen bleek vergezeld van een jong meisje van omstreeks 25-jarigen leeftijd met een bekoorlijk gelaat, dat echter tevens getjuigde van wilskracht en groot schranderheid. Zij was een leerling van Sullivan en haar naam was Dorrit Evans. Zij had het reeds vergebracht in de moeilijke kunst van het vangen van misdadigers, en door haar samenwerking met haren leermeester had zich veel van dien's methods overgenomen. En het was nog altijd haar brand en eerzucht, John Raffles te helpen vatten en het zo makkelijk geheel alleen te doen. Op Scotland Yard herinnert iedereen zich nog ho bijna anderhalf jaar geleden het jonge meisje, het welk toon pa haar aanstelling als detective had gekregen, zich de take had gesteld als saint van enig belang John Raffles te vangen. Men had wat gelachen en tak had het toon maar heel weinig geschild of de gentleman inbreker had het onderspit moeiten delven voor de weergelooslimheid van dit jonge meisje. Zij was bedreven in alle takken van sport, en hanteerde de revolver met evenveel zekerheid als de roespan. Zij reed voortreffelijk paard, zij kon een motorij wil even goed best uren als een renwagen, en de beoordeling van een sneltrein had voor haar geen geheimen. Zij had opzwemwedstrijden verschieden prigen gewonnen en eens had zij het stout stukje verricht, geheel gekleed van de Tower Bridge in de Theems te dijken, ten einde een klein meisje te redden, dat het een sloopie was gevallen. Zelfs in het boeksen had Dorrit Evans het tot een aanzienlijk gehucht gebracht en zich nam steeds truly in schermen en de Japansche worstelkunst. In het kort de stoutmoedig jonge dame had desnuds stedelijk kunnen optreden als de helden in een van die filmdramas vol avonturen, waarvan het opsensitie belust publiek zo smalt. De andere recherchers waren aanstonds opgestaan, ten einde hun chef te begroeten. 3 Ik hoorde een paar woorden in de gang, Houston. Zeid Sullivan. Weet je niet meer van de zaak? Niets midden her. Ik was juist voornemens heen te gaan Sullivan. Liet grim zich horen. Dan zal ik je. Zeid Sullivan. Mag ik met u meegaan? Vroeg Dorrit Evans. Het is een moord, Miss Dorrit. Zeid Sullivan op ernst igen toen, en ik weet niet, kom, ik zal mij daaraan toch moeiten guenen, zeid het jonge meisje vast beraden tot Sullivan. Ik beloof u dat ik sterk zal zijn. Wel nu, laten wij dan spoedig gaan. Her naam Sullivan. De twee mannen, vergezeld van het jonge meisje, verlieten hastig het vertrek, en steken de groot binnen plots over,
wat arop oké de duur het kwam van de groot garage waar dag en nacht enig snel auto's geared stonden. Een paar minuten later snelde een deze wagens, door een agent bestuurd, door de straten van Londen, en reed naar het huis waar de misdaad had plaatsgehad. De Ormond Street ligt in het hart van het West End, en is een vrij stil, deftig straat, niet verontrust door het lawaai van de reusachtige omnibussen of elektrische trams. Het huis dat het nummer 312 droeg, was een tamelijk groot gebouw, waarvan de beneden Saint twee verdiepingen bewoond worden door Major Richard Wigmore en zijn bediend. De Major was omstreeks van 40 jaar en lief gescheiden van zijn vrouw, met wie hij ongeveer 2 jaren geleden getrouwd was. Hij stond algemeen als zeer rijk bekend, en bezat een paar renparten, een motorjacht en groot landgoederen in Warwickshire. Ook wist Sullivan, dat hij lid was van de Windsor Club en van de Derby Club, twee der Saint en defte Saint Clubs van geheel London. De auto stond stil voor een breed koetspoort, en Sullivan zag dat reeds een politiepost voor het huis was geplaatst. De man Herk en Sullivan deed leek, en solieerd. Niemand in of het gegen, agent. Vroeg Sullivan, die reeds het de auto was gesprongen. Niemand sinds de misdaad ontdekt werd, mijnheer. Wie heeft je hier op post gezet? De commissaris van het bureau in de Keppel Street, mijnheer. Daarheen had de huisknecht het eerst getelefoneerd en de commissaris verwees hem naar Scotland Yard. Is een jeans hier gehaald? Which verwachten hem ieder ogenblik, mijnheer. Sullivan nikt den man toe en belde aan. De deur werd geopend door een huisknecht, een man van omstreeks 60 jarigen leeftijd met bleek gelaat en rude ogen. Zijn mond vertrok zich krampachtig, toon Sullivans in naam en kwaliteit noemd, en hij had bleek vermoeid, niet in snikken het te barsten. De rustige, heldere stem van Sullivan scheen hem echter tot kalm te brengen en hij antwoordde zonder zich lang te bedenken op de weinig vragen welke Sullivan hem stelde. Zich reeds lang bij uw meester in dienst. 20 jaren, mijnheer. Ik heb ook bij den vader van den major gediend. Hoe laat zich gisteren naar bed gegaan? Om 11 uur, mijnheer. Het iets gemmer gericht gehoord? Niets, mijnheer. Hoe veel bediendens in behalve u nog? Nog 3 de kok, de kamerbediend en de butler. Slapen die alle 3 hier in huis. Alleen de kok slaapt buitenshuis. Waar zijn nu de andere bedienden? In het die enverderek. Het is goed. Ik zal hen aanstaans ondervragen. Breng mij nu naar de kamer waar het geschied is. Maar zeg mij eerst eens hoe gij heet. Briggs, mijnheer. Henry Briggs. Sullivan had den naam opgeschreven en nu volgden de polishman en den uden bediend, die hen vorging door de groot hal, naar een trap, die met een flauwe bocht omhoog liep, en vervolgens door een breed gang tot voor een deur, die door een agent van politie bewaanheid werd. Voor dit is de werkkamer van den major, mijnheer. Zij de Briggs opzachten toen. Achter des deur is het geschied. Sullivan nikt en zei toon, ik wil wel, dat gij meed naar binnen gingt, want ik zal u nog wel enig vragen moeten stellen. Gij het immers niets op te gaan, grim. Volstrekt niet. Gaf de rechercher te kennen. Als gij mij slechts verurlucht, nu en dan ook een paar vragen te stellen. Dat spreenit vanzelf. De agent had plots gemeenheid, en Sullivan, Grim en Miss Dorrit Evans traden het verderek binnen, terwijl de agenten die hen vergezeld hadden, bieten de deur bleven wachten, tot men hun diensten zo behoven. De kamer was zeer groot en met vervig de wilde gemubeld.
de Mabels, in Queen en Stigel, waren van Palis onderhoud vervaardigd, Kunstval ingelegd met Rosenhout. Hier en daar stonden gemakkelijke clubfoto's, en op den v lower lagen zeer kostbaar pers tapaged. Voor de drie ramen hingen dik, fluwelen gordijnen, die op dit ogenblik halfdicht waren geschoven, en in eender hoeken van het vertrek, stonden die van, belegd met fracassens, overtrokken met zicht en brokat. Tegen eender muren was eens waar boekenkast geplaatst, en boven den scherstien mantel hing een kostbaar wapenrek. Behalve de deur die op de gang it kwam, bezat dit vertrek nog twee andere deuren. Een daarvan kwam het op de bieljartkamer, de tweede op een soort werkkamer, en daar stond tevens de brandkast. Op de divan lag een bewegingloos gestalte, met een witlaken overdekt. Sullivan trad op toe, en licht het laken op keek even naar het washbeek gelaat van den man, die daar lag, en boek zich toon voorover, ten einde het lichaam te onderzoeken, het welk nog niet was ontkleed. Vest en voertuig van de smoking waren met bloed bevlekt, en het overhemd was on de voertuig eveneens gevlekt. Toch scheen het, dat de wond niet sterk gebloed had. In de linkerborst was een klein, bijna wiver rond gat te zien, want de kleederen waren opengenuikt, evenals het ondergoed, van donkerblauwzicht vervaardigd. Sullivan beschouwd de wond enigen ticht en zeid toon op zakelijken toen, een revolverkogel, die waarschijnlijk in het hart is gedrongen en den dude bijna onmiddellijk heeft tweeg gebracht. Vermoedelijk was de kogel van gering kaliber. Het schot moet op dichten afstands in afgevuurd, want het overhemd is licht geschroed. Hij richt zich op en zeid tot een der agenten die hem hadden vergezeld, als het nog niet gedaan is, moet dadelijk om den coroner getelefoneerd worden, opdat hij het leek kunnen schouwen. Eens hier zal hier niets meer kunnen uitrichten. Juist op dat ogenblik verscheen een hier op den drempel, die enige woorden met de agenten wisseld, die voor de deur stonden, en daarop het vertrek binnentrad. Hij ging op de klein groep voor de divan toe, en zeid, terwijl hij zich tot Sullivan went, ik ben Dr. Hayslop. Men heeft mij hier ontboden in verband met een moorzaak. Gij zich zeker van de politie? Mijn naam is Sullivan, detective, antwoordedes. Mag ik vragen of gij de huis Dr. van Major Wigmore zegt? Zugan ik mijzelf bijna niet noemen, mijn heer, antwoordde Jeans hier. Ik behandeld den Major, als hij ziek was, maar dat gebeurt zo goed als nud. Wilt gij mij toestaan, dat ik hem even onderzoek? Ik heb reeds gezien, dat hier geen hulp meer gaan beten. Gauw gang, dokter, zeid Sullivan. De Jeans hier klemde een lornet op zijn neus en boek zich over den duty. Hij bekeek de wond nauwkeurig, haalde een klein etui uit zijn binnenzak, opent het en nam een instrument uit, een sond, welke hij voerdichtig in de wond bracht en daarop wederithelde. De kogel heeft juist het hart kunnen treffen, zeid hij toon. Maar hij is zeker afgevuurd een minderwaardig 5 wapen en als Major Wigmore een dik jas had aangehad in plaats van een smoking, dan geloof ik niet, dat de kogel door zo ingegaan. De dude is natuurlijk onmiddellijk ingetreden. Vroeg door het Evans, die natterbij was getreden, en nauwlettend had toegezien. Onmiddellijk, miss. Antwoordde Hayslop. De Jeans hier had zich weder opgericht en zeid, ik heb hier niets meer te doen, mijn heer. Ik gaan slechts den dude constateren het overige zal ik moeten overlaten aan mijn collega van de rechtbank. Hij mocht een buiging worden en was again, noteerd onder het lopen iets in zijn zakboekje en verliet het vertrek. Nu zullen wij ons onderzoek maar eerst eens voortzetten,
Zeid Sullivan, Toon de Duur Wedergesleten was. Hijging naar de Gruutrich tafel die Bijeen de Ramenstand en Bekiek het Mubel ondachtig. Verscheiden Laden waren geopend, maar het was nergens on te zien, dat argueld was gebruinheid. Blijkbaar waren zich allen geopend met de sleutels welke oppassen. Maar allen waren zich doortzocht, dat was duidelijk te zien on de verwaring, welke in alle Laden heerscht. Dat was de te meer het geval in het ongronzend verderek, waar de brandkast stond, want daar lag als overhoop. De kast zelf, een klein, maar stevig meubel, was eerst van den muur Gerald Waardigen zich geleend had, en daarop had men dictertigd, denkelijk met behulp van een zeeuwstoflam, welke een vrieselijke hit gaan ontwikkelen, open gesmolten. De boeken, welke in de kast hadden gelegen, benevens een paar houten en ijzeren kistjes, lagen over den velour verspreid, en van hun inhoud te zien onten, voor zover die enig waard had, en de meubelen waren van hun plots verschoven. Op het prachtig velourkleed waren de sporen te zien van moderig lartsen, maar die stonden zo kris en kras door elkaar, dat men niet veel on had. Het een wand kast hadden de inbrekers want waren stellig minstens 20 daar een man alleen onmogelijk des waar kast van haar plots had kunnen krijgen een fleshpoort genomen, de hals afgeslagen en zich on den inhoud te goed gedaan. Sullivan overzag dit als met een veluchtigen blik, zich voorbehoudend, later een grondiger onderzoek in te stellen, en daarop ging hij weder naar het Saint verderek terug, waar de betend onbewegelijk op dezelfde plek was blijven staan. De detective ging op Bricks toe, en vroeg, wie heeft major more het eerst gevonden? Ik, mijnheer. Ik kom hem iederen morgen roepen, en daar ik op mijn kloppen geen gehoor kreeg, opende ik de deur van de slaapkamer en zag tot mijn verbazing, dat het bed in het geheel niet beslepen was. En toch wist ik, dat mijn meester het huis niet meer verlaten had, nadat hij van de opera was teruggekeerd met een weinig hoofdpijn, zodat hij het einde niet had afgewacht. Ik ging dus eens kijken of mijn misgeen ergens anders was en vond hem hier, midden in de kamer het gestrekt op den grond liggen dude. Wat die gij toon? Ik schrik hevig, en wild mij natuurlijk allereerst overtuigen, of wellicht nog leven in het lichaam school. Toon ik mijn hand op de borst van den major legd, rokt ik een klein papiertje aan, dat op zijn lichaam was nedergelegd. Wat ziek gij daar? Riep Sullivan in de hoek Saint verbazing het. Een papiertje? Maar daar het gij mij niets van gezegd. Mijnheer heeft mij immers nog niet naar gevraagd, zei de man demo edig. Waar is dat papiertje? Vroeg Sullivan hastig. Ik heb het in mijn zak gestoken, mijnheer. Laat het aanstonds eens zien. Kwam de detective. Bricks stak de hand in den zak en haalde een klein, blijkbaar van een groter stuk afgescheurd papier, het welk hij Sullivan overhandigde. Des waep een bleek op en los ophal fluten toen het enig woord, het welk met groot letters opgeschreven stond. Dat woord luidde, Waverghem. 6 inhoud hoofdstuk 2. Het onderzoek duurt voort. De en was a kikken elkander verblucht aan, en enigen ticht heerscht stilte in het groot verderek. Tonliet de heldre stem van Sullivan zich wederhoeren. Waverghem wat gaan dat te betekenen hebben? Niemand antwoordde. Lag dit papiertje dus op de borst van uw meester? Vroeg de detective, terwijl hij zich aanio tot den uden betend wend. Ja, mijnheer op de rechterticht van de borst. Merkwaardig. Brahmt Sullivan voor zich heen. Dat is niet de joint van inbrekers. Nu, which zullen later wel ontdekken,
Wat dit zonderling woord betekent. Hij voed het popje op, maar bedacht zich, opent het wetter, en trad op de schrijftafel toe. Hij zicht onder de papieren en riep en enigen tij zich veranderd. Hier is het wel, waarvan dit stukje papier is afgescheurd. Wij hebben dus in ieder geval te doen met een spontaan handelweg, pa door den moordenaar verzonnen, nadat dit goed was. Hij stak het stukje papier nu in zijn zak portefeuille en vroeg bricks, hoe laat zij dat jij oké weer, dat jij gisteravond naar bed zicht gegen? Om 11 uur. Juist. Is dat jij wanted? Oh nee. Het woord wel eens veel later. Dat hangt natuurlijk geheel en al van af, tot hoe lang mij her ons nodig heeft. Soms werd het wel eens een uur of nog later. Waarom was het dan gisteren zo vroeg? Ik zei u reeds, dat mij her met een weinig hoofdpijn de opera was thuisgekomen. Toen ik hem van hoed en overtjes ontdeed, zei hij, dat wij wel naar bed konden gaan als wij lust in hadden, daar hij ons niet meer zo nodig hebben. Hoe laat was dat? Kwart over ongeveer. Zei uw meester, dat hij oké dadelijk naar bed zo gaan? Hij zei, dat hij in de rookkamer nog even de bladen zo lezen, en een antipyrene Peter zo innemen. Weet jij, of hij dat inderdaad gedaan heeft? Dat kan hij niet doen, want toen kwam de bezoeker. Sullivan meent niet goed verstaan te hebben. De bezoeker? Herhaalde hij verbest. Welke bezoeker? Wel, de heer, die den major had willen spreken. Sullivan zou als Dorrit Evans begrepen als bij instinct, dat de zaak een onverwachten keer ging nemen, en dat zich misgeen spoedig in staatsidens in zich een duidelijke voorstelling te vormen van de todruk der feiten. De detective vroeg, wie was die hier? Dat weet ik niet. Ik had hem niet van te voren gezien. Noemt hij dan geen naam? Hij zei, dat niet nuttig was, daar mij her hem toch niet kent. 7 en liet de major dan een onbekenden hier zo late op den avond bij zich toe? De bezoeker zei, dat hij den major over een zeer wichtig zaak moest spreken. Daarom is hij oké zeker 2 keer geweest. Sullivan began in te zien, dat hij met een man te doen had, die zeker niet het zichzelf een geskakeld verhaal van het gebeurd zo geven, en telkens met nieuwe, opzienberend mededelen kwam aandragen, waarvan hij blijkbaar zelf de dragracht niet begreep. Hij besloot dus geduldig te zijn en den uden man niet door onderbrekingen van de widges te brengen. Rustig hernam hij, die bezoeker was dus vroeger in den avond oké al geweest? Ja, mij her. Hoe laat ongeveer? Het moet omstreeks 8 uur zijn geweest, want de major was juist naar het opera gebogereden. Hoe laat kwam hij voor de tweede maal? Om kwart over 10, zoals ik u zo even al zei. Dus juist, nadat major Wigmore was thuisgekomen? Ja, het gaan niet veel meer dan 5 minuten later zijn geweest. Mocht de major in het geheel geen bezwaren, om die een laten bezoeker te ontwagen? In het eerst wel. Hij vroeg mij, hoe hij het zag, en hoe hij zo kon zijn, maar toen ik hem had gezegd, dat hij heel deftig het zag, en dat ik hem een jar of 25 gaf, haal de major de schouders op en zei dat ik den bezoeker dan maar bij hem moest laten. Waar wart jij toen? Hier, in des kamer. Hoe lang is die bezoeker gebleven? Dat weet ik niet, mij her. Weet jij dat niet? Jij zult hem toch wel hebben moeten eten laten? Kwam Dorrit Evans verbest. Nee, miss,
Antwoorde bricks. De major belde in het geheel niet om mij, en toen ik om 11 uur nageens langs de kamer liep, was alles stil, en dus dacht ik dat de major zelf zijn bezoeker naar de deur had gebracht, en zich daarop dadelijk naar zijn slaapkamer had begeven. Dus het kwam niet bij u op, dat uw meester misgeen met zijn bezoeker het huis had verlaten? Als hij dat gedaan had, dan zou hij mij of den butler zeker gewaarschuwd hebben. Bovendien toen ik door de vestibule liep, hingen daar alle overklederen van den major zijn duffel, zijn overjes en zijn pels. Hoe stond het met de andere bedienden? Wisten die van dat als niets af? De butler had gisteravond verjaf, en kwam pa om half 12 thuis. On den kamerbediend heb ik niets gezegd. De kok was al lang weg. Zij den bezoeker herken en als hem terugzagd. De bediend scheen even te aarzelen en antwoordde toon, ik weet het niet, ik geloof het haast wel. Hij had zijn hoed diep in de ogen gedrukt en nam dien pa af, toen hij de kamer van den major zo binnentreden. Waar wart gij gedurende den tijd, dien het bezoek volgens u ongeveer moet hebben geduurd? In het die verderek. Is dat vervandes kamer verwijderd? Ja, het is gelijk vloers in het achterhuis. Het is dus gelijk, dat in des kamer een scot is gelust, zonder dat de bedienden dat hebben gehoord? Vroeg door het. De man hal de scooters op en antwoordde, ik geloof een geëerschot zo men toch zeker wel horen. Which zullen aanstonds wel zien. Hernaam Sullivan. Ik geloof dat daar de coroner reeds aankomt. Inderdaad werd de deur geopend en treden twee heren binnen, de coroner, vergezeld door een anderen gerechtsgenieur. De saintliet zich snel door Sullivan op de hoek brengen, met wien hij reeds herhaaldelijk had samengewerd, en trad daarop met zijn collega op de divan toe, waar het lichaam van den vermoord lag. Een ogenblik later waren de beide heren in hun onderzoek verdiept, waarbij zich opfluisterenden toen een gesprek voerden, dat door niemand gehoord werd. Eight Sullivan en Miss Evans hadden hun onderzoekingen zwijgend en zonder gerig te maken voortgezet. Eindelijk richt de coroner zich weder op, en kwam naar Sullivan toe. Hij had een klein voorwerp in de hand, hetwelk hij met zijn zakdoek scheen afte rechten. Het was een klein revolverkogel, die slechts in geringemate misvormd was. Hij legde het op de palm van zijn hand, en liet het Sullivan zien. Wat zeg gij daarvan, mijnheer Sullivan? De detective nam het kogeltje tussen duim en wijsvinger en behoefde slechts een blik op te werpen, om met zekerheid te zeggen, een kogel het een ordinair bazaar revolver, een prul van een paar shilling. Geheel van lud, zonder stalen mantel en van gering kaliber. Naar ik stak de kogels as of 7 mm in het hart, dokter. Voor zover ik met de sond kon nagaan, had het projectiel juist den hart wan doorboord. Als de major een dik jas gedragen had, zo de kogel waarschijnlijk niet doorheen zijn gegaan. Diezelfde opmerking heb ik zo even ook reeds horen maken, kwam Sullivan glimlachend. Dit doet intussen niets af on het afschuwelijke van des misdaad ten minste dat zo ik zeggen. Maar nu trad door het op hen toe en zeid, vindt het niet vreemd, dat inbrekers zich bedienen van zulk een minderwaardig wapen? Ja, dat is eigenaardig genoeg. Gaf Sullivan pains en te kennen. Want het is natuurlijk beten twijfel, dat die bezoeker den weg heeft geband voor zijn makers en hen waarschijnlijk later heeft benengelaten. Maar het jonge meisje schudde langzaam het hoofd en zeid, ik weet het niet, ik vind het wel wat zonderling om op des weg op te treden. Het je uit van gehoord, meester,
dat inbrekers een hunter zenden om het/toffer te vermoorden en pa daarop binnendringen? Sullivan nicht bevstigend. Daar weet ik zelfs verscheiden gevallen van, dorit. Kwamhij. Laat ik erichter dadelijk aan toevo egen, dat het hier in breken gold in een afgelegen huis op het platland, dat slechts door een paar mensen bewoond werd. Het nadere onderzoek zal ons wel wijzer maken. Meend het jonge meisje. Sullivan had zich weder tot den coroner gewend en vroeg nu, waar dokter, ze ge oke reeds kunnen zeggen, of hier on zelfmoord gaan worden gedacht? De gerechtsgenie sheer docht even en gaf toon ten antwoord, geheel onmogelijk is het niet, maar dan zo de duty het wapen op een eigenaardig, geforceerd which hebben moeiten vasthouden, want het kogelkanaal staat direct op de oppervlakte van de borst. Als de major zich zelf van het leven had willen beroven, dan zo dat kanaal zeker veel schuiner hebben gelopen, en is nog iets enuid soldaat zal zich maar hoogstzelden door het hart en in de allermeest gevallen door het hoofd schieten, waarom dat is to te schrijven weet ik niet, maar ik kan u verzekeren dat het zo is. Het medisoig punt kunnen which dus wel vaststellen, dat zelfmoord zeer onwaarschijnlijk is, Merk Sullivan op nu zullen we eens zien hoe het me staat op technisch gebied. Omte beginnen kunnen which het jurist als vaststaande beschouwen, dat een man als major wigmorgen bizarpool in zijn zakzeldrigen als warmed dit kogelj is afgedrukt? Hij wen zich tot bricks, die onbewegelijk bij het ram was blijven staan. Het jij hier een wapen, een revolver of een pistool op den grond gevonden? Neen, mijnheer, antwoordde de bedient. Het jij de kleederen van uw meester onderzocht? Which hebben hem niet ongeronheid, mijnheer, behalve om hem op den divan te leggen. Sullivan trad op het lichaam van den duty toe, stak de hand in den revolverzak en haalde een Browning van klein kaliber een voortreffelijk wapen, dat nog op 300 pa afstand een stalen kogel door een eiken plank van 22 jog. De detective schoof de slotplot van de kalf terug, nine en zag dat de pistool met 7 kogels geladen was, een in den loop, en 6 in het magazine. Het is duidelijk, dat de major zelfs geen gelegenheid heeft gehad, naar dit wapen te grijpen en dat hij dus waarschijnlijk bij verrassing overvallen is. Mompelde Sullivan voor zich heen. Hij keert zich aan tot bricks, en vroeg, het jij den indruk gekregen, alsof uw meester den bezoeker kent, toon jij dus bij hem benenliet? Daarop zou ik u geen antwoord kunnen geven, mijnheer ik heb alleen maar de deur geopend en den bezoeker benengelaten. De major stond het zinstoel op en trad hem een paar passen tegemoet. Ik heb slechts een seconde ingelaten gezien, maar ik geluk niet dat hij den bezoeker herkend met zekerheid durf ik het ik niet te zeggen. Sullivan had de Browning op de schrijftafel neergelegd, en begon nu alle zaken leeg te halen van de kleederen welke de duty droeg. Hij vond daar een portefeuille in, een gouden sigarettenkoker, een klein schildpadden zakmes, een zilveren sigarenonsteker en nog enig andere voorwerpen, welke hij allen zorgvuldig bij elkander op de tafel legde. Den slotelboos had hij reeds vroeger op een der laten van de schrijftafel gevonden. Hij stond nu in gedachten verdiept midden in de kamer met de gebaldwisten in de zich gesteunt, en liet zijn blikken langzaam in het rond waren. Toon richt hij eensklaps het hoofd met een energiek beweging op, en riep, which zullen nu eens verdeerzoeken, Brendan. En which willen mijnheer den coroner hier rustig zijn rapport laten opmaken. De politiebeambten begaven zich nu naar het ongronzend verderek en onderzoekten daar zo nauwkeurig mogelijk de brandkast, in de hoop, ergens een vingerafdruk te zullen zien.
Zich waren bijna een kwartier bezig geweest, maar toon was door het ook zugelikigeen zeer duidelijken afdruk te vinden op den bovenkant van de kast, waar blijkbaar iemand met de hand op had gerust. Dat is werk voor onze fotograaf en onze conservator. Riep zich tevreden het. Een scherp indruk, niet waar Mijnheer Sullivan. Sullivan nicht Valdan en antwoordde, dit is althans iets waaran wij houvast hebben. Wat de inbreuk betreft, des kast is met groot bekwaamheid geopend door lieden die blijkbaar over een langjariger waring beschikken. Gelukt gij niet dat. Hij het misje en gedaan heeft? Vroeg door het opfluisterenden toon. Veen meen je? John Raffles. Kwam Sullivan even zacht. Neen, dat ik volkomen onmogelijk. Zijn 100 redenen voor een die het te Jean spreken. 10 Saint zo Raffles in /toffer nimmer om het leven brengen, 10 tweed zo hij des kast op een geheel andier wij hebben geopend, en 10 dirty zo hij stellig geen vingerafdrukken nalaten. Op dit ogenblik kwam Brix, die zich weder had mogen verwijderen, verschrikt onlopen, en riep het, ik heb zo evangeliek vloers een openstand ram gevonden, Mijnheer. Waar? Vroeg Sullivan hastig. Ondichtertigt van het huis. Is daar een klein tuin met een verlagen muur, waarover men gemakkelijk kan heen klimmen, als men over veiligheid en moed beschikt. Was iets gebroken? Niets Mijnheer. Het luik was eenvoudig aan de binnenzijde geopend. Aan de binnenzijde. Riep Sullivan verwonderd it, breng ons aanstonds eens heen. Brix Gilead Sullivan en Miss Evans door een paar gangen en langs een diensttrap naar de achtertigt van het groot huis, en voort hen naar een met groot tegels geplevid gang, wat op een ramet kwam. Dat is het, Mijnheer, zeide hij. Sullivan trad hastig op het raamto en onderzocht het luik. Hij had aanstonds ontdekt, dat men eenvoudig den bout had afgenomen en dat volstrekt niets was verbroken. Hij wep een blik naar buiten en zag op enige passen afstand een regenten aan den voet van den muur staan. Hij klom door het raam en onderzocht met de groot Saint zorgvuldigheid den bodem, terwijl hij op de ton toliep. De grond bestond voor een deel het klein klinkers, 10 verde op was een grindpad en 10 slot kwam een stuk van een bloem bed, waren nu slechts de zwarte te zien was. Het noodlot wildichter dat het die nacht zwaar gerezond had en de voetstappen waren grotendeels het gewicht. Maar toch meende de detective aan de indrukken te kunnen zien dat hier niet alleen in een enkel richting, maar dat heen en weer was gelopen. Hij wisselde een blik met Miss Evans en sprak, het woord gelukvik iets duidelijker. De bezoeker heeft denkelijk, nadat hij den major had neergeschoten, dit raam voorzien met eplichtigen geopend, en de zin, en de inbreuk te hebben volbracht, weder op dezelfde wij vertrokken als zich gekomen zijn. Dat gelukvik oké, antwoordde de detective. Ik kan mij vergissen, maar ik geloof, dat hier minstens 3 mannen hebben gelopen. Ondanks den regen gaan men dat nog tamelijk goed zien. Je het gelijk, door het. Zeid Sullivan. En laten wij nu maar weder naar binnen gaan. Hier valt niets meer te zoeken. De beide politiebeambten klommen weder door het openstaande raam naar binnen en daarop vroeg Sullivan aan Brix, die was blijven wachten, alle ramen worden natuurlijk d'nachts goed gesloten? Daar stond de major bijzonder opizu, dus hij was steeds een beetje bang voor inbrekers. Kwam Sullivan. Dat weet ik niet. Kwam de bij end kortaf. De detective wild nog iets vragen, maar hij bedacht zich en ging weder denzelfden weg terug naar het verderek, waar hij en Dorrit zich zo even hadden bevonden.
De coroner had juist zijn rapport bien de goed en noms in hoed, tien zich te verwijt duran. Ik ben jared, Ward Sullivan, Zeidhij. En ik gaan uwel reeds ziegen, dat het Scott is jealous op een afstand van ongeveer 3 passen het een ordinaire revolver, waarvan de kogels weinig doorslag kracht hebben. De dude is bijna onmiddellijk ingetreden en wel omstreeks 11 uur in den avond van gisteren. Als jij nog meer wilt weten ben ik op Scotland Yard gaan tot uw dienst. Dat is voorlopig meer dan voldoende, dokter. Zeid Sullivan, terwijl den gerechtsgenie sheer de hand drud. Des mocht een biking voor Dorrit Evans en had het volgend ogenblik het verderek verlaten. Het meisje was weder beginnen half instinctmatig het verderek te onderzoeken, toon zich eensklaps een lichten kreets locht en zich boekt, it's op te rapen van een brenvel, dat midden in de kamer onder een klein roektafel lag. Zich kwam dadelijk naar Sullivan toe, die verrast had omgezien op het huren van die kreet, en liet het voorwerp zien, dat zich op de palm van haar hand had gelegd. Sullivan slokt op zijn beurt een atro op van verbazing. Het ding, zo even door de detective opgeraapt, was een haar speld. 11 inhoud hoofdstuk 3. Waar Raffles zich met de zaak bemeet. Sullivan en Miss Evans kikken elkander een ogenblik verstomd aan, en daarop when de eer Saint zich dadelijk tot bricks met de vraag, is hier gisteravond een dame gekomen? Een dame? Nee, mijnheer. Antwoordde de bediende verbest. In den loop van den dag dan? Niet. Ontving de major het damesbezoek. In Kielkeren. Antwoordde de bediende stug. Holang is de lot Saint Keer geleden? Ongeveer een maand. Kan hier gisteren een dame geweest zijn, zonder dat gij het zou hebben gemerkt? Bricks docht even en antwoordde toon, onmogelijk is het niet maar wel zeer onwaarschijnlijk. De major geneert zich volstrekt niet voor ons een militair. Maar als die dame wellicht gehad was dan misgeen heeft hij haarzelf benangelaten door de zich door. Ik ben echter den gehele dag thuis geweest en ik durf wel verzekeren, dat ik dat gemerkt moest hebben. Hoezo? De gang, die naar die zich doorloopt, gaat langs het die enverderek, en men zo het daar dus wel hebben opgemerkt. Maar voor den drommel die haarspeld gaan daar toch niet vanzelf zijn gekomen. Riep Sullivan ongeduldig. Gij het mij immers gezegd, dat hier alleen mannelijk dienstpersoneel in huis is. Dat is zo. Nu, dan moet hier een vrouw geweest zijn, dat is duidelijk. Kan de major die haarspeld misgeen niet van beten hebben meegebracht? Vroeg Miss Evans. Dat klinkt niet erg waarschijnlijk, Dorrit. Antwoordde Sullivan. Men gaan een haar van een vrouw meet naar huis nemen maar een haarspeld neen, dat komt mij ongeloofwaardig voor. En toch is bijna geen andere oplossing mogelijk, als des man het het goed einde heeft. Op dit ogenblik trad Grim het verderek binnen, die zintig nuttig had bested met een ondervraging van de andere bedienden, den butler en den kamerbediend. Het iets naders kunnen ontdekken? Vroeg nadat de deur achter zich gesloten had. Een haarspeld. Antwoordde Sullivan laconiek. Wat? Hier. Riep Grim verwonderd. Is dus een vrouw hier geweest? Dat zo men ten sainted aflaten, maar volgens de verklaringen van de zen man is daar geen sprake van. Dan moet hij haarzelf in zijn klederen hebben metgebracht. Her naam Grim. Dat zeid ik al, Grim. Riep Dorrit. Maar mijnheer Sullivan meent, dat zo it's onmogelijk is.
Onmogelijk of Tenman Saint Zeer Onwarskichenlijk. Gaf Sullivan te kennen. Dan moet hier een vrouw zinguist, sprak grim kortaf. Een tuschenweg is niet. Hij keek bricks strak on, en zij toon op streng en toon, 12 jij spreenheid tak de waarheid. Bedank, dat jij voor direct bank onder iets alt worden gehoord. Dat weet ik, midgen her. En toerde de bedi en een voudig. En voor de heren rechters zal ik juist hetzelfde zeggen wat ik zo even on midgen her dargines heb gezegd. De drie detectives zwijgen en scannen ieder in hun eigen gedachten verdiep te in. Toon vroeg Sullivan, terwijl hij zich tot grim went, heeft de ondervraging van de bedienden iets nieuws opgeleverd? Niet veel, waard collega. Zoals je weet, is de butler gisteravond geweest, want hij had het geënsavond. Hij keerd pa om 2 uur terug, en met zijn meisje variët te hebben bezocht en ging regelrecht naar zijn slaapkamer, daar hij wel wist, dat zijn meester thuis was en zich reeds ter rust had begeven. Diens kleederen hingen in de vestibule aan de hakken en als was donker in huis. En de kamerbediend? Die is lom half elf gaan slapen, nadat bricks dat zoldes man hier wel zijn hem gezegd had, dat zijn meester hoofdpijn had, en zich aanstonds te bed zo begeven. Is dat zo? Zo when Sullivan zich tot den uden man, die zwijgend had toegluisterd. Bricks nicht bevstigend. Het jij soms gevraagd, of iemand van de twee andere bedienden den laten bezoeker in het gezicht hebben gezien? Aldus when Sullivan zich anio tot zijn collega. Ja. De butler, Farrington geheten, had het huis reeds verlaten, toon de bezoeker zich voor de eer Saint Mal aanmelde, en de kamerbediend Clifford ziegt, dat hij hem nog den eersten, nog den tweeden keer gezien heeft. Dat is oké de waarheid, midgen her, liet de wielijk stem van bricks zich horen. Ikzelf heb den bezoeker bid malen open gedaan. Bricks zeid mij zo even, dat de bezoeker de tweede mal aanskelde, juist even nadat Wigmore van de opera was thuis gekomen, zeid Sullivan. Ik vermoed dus, dat hij ergens in de buurt is blijven wachten en het huis in het oog heeft gehouden, om dadelijk bij de hand te zijn, zodra hij den hier de huises zag terugkeren. Dat klinkt niet onwaarschijnlijk, collega. Zeid grim. Dan zouden we eens kunnen onderzoeken, of men hier in de buurt iemand opwacht heeft zien staan, hernam de detective. Wellicht is hier een café of een wijnhuis aan de overtocht, van waar de moordenaar het huis in het oog heeft kunnen houden. Hij trad naar het venster, sloeg de gordijnen en geheel terzijde, en wep een blik op straat. Aanstonds liet hij een kreet van voldoning horen en riep, juist, aan den overkant is een wijnhuis, of een bar. Laat der agenten eens dadelijk gaan vragen, of daar gisteravond een bezoeker is geweest, die van ongeveer 8 uur tot kwart over en onafgebroken voor der ramen heeft gestaan. Grim opent dadelijk de deur en wisselt enige woorden met der agenten die solleerd, en toon vlug heen lip, om het ontwegen bevel ten het voor te gaan brengen. Intussen had Sullivan de telefoon ter hand genomen en zich in verbinding gesteld met Scotland Yard, teniend het hoofdbureau van politie op de hoek te stellen van hetgeen hij had ontdekt. Hij liet een fotograaf komen met al het nuttige om een afdruk van de vingervlek op het glimmend metal van de brandkast te nemen, on daarop wachten allen met ongeduld de terugkomst van den agent af. Ongeveer 10 minuten nadat hij was heengegaan, keerd de agent weder terug en ging in de houding voor Sullivan staan. Wel nu? Vroeg dus hastig. De patroon van de zaak zegt, dat gisteravond in dat iemand in zijn lokaal is geweest, die daar een paar uur gestaan heeft voor een van de ramen, en die om even over 10 uur eensklaps is opgestaan,
een goud stuk op de tafel heeft geworpen en toon overhast is heengegaan. Sullivan had met gebogen hoofd staan luisteren, en liet nu een kreet van zich pralhuren. Dat brengt ons reeds heel wat verder. Zijt hij tevreden? Heb je misgeen gevraagd, ho die man het sag. Vroeg hij, zich weder tot den agent wendend. 13 ja, midgen her. Hij was nog heel jong, een jaar of 22, met zwart haar en een bleek gezicht. Het was wat men noemt een napjongen, met een glad geschoren gezicht, en keurig gekleed. De kelners dachten dat hij op iemand zat te wachten, met vien hij zeker aanstonds dacht te vertrekken, want hij had den geheilen van zijn jas en hoed aangehouden en skeen zeer zijn wachtig te zijn. Dat is ons man. Riep grimmit, terwijl zijn ogen skitterden. Nu zal het niet zo lang meer duren, of which hebben hem. De kelners zullen wel een nauwkeurig signalement van hem kunnen geven, en daar hij wel niet te voet zal zijn hier gekomen, hebben wij ook nog houvast aan den chauffeur, die hem heeft gereden. Een ogen bleek was het stil in het verderek waar de duty lag. Toon Rick Sullivan zich tot bricks met de vraag, had uw meester veel geld in huis. Dat gelukvik hast wel, want hij beta al dikwijls groot rekenen en dan kwam het geld altijd de brandkast, die nu is opengebroken. Was dat nog al bekend hier in huis? Ik denk wel, dat alle bedienden dat wisten. Zijt bricks zacht, terwijl zijn stem enigszins beeft. Wie was de bankier van den major? Caruthers. Dan zullen die wellicht de nummers wetten van de bankbiljetten in de kast, meent Dorrit. Which kunnen in ieder geval narvragen, hernam Grim. En nu gelukvik niet, dat which hier nog veel te doen hebben, collega's. Of het jij soms nog iets ontdekt in den tij dienik in het dienst verderek doorbracht? Een openstand rom gelijk vloersk en voetstappen, midgen waard Grim. Antwoordde Sullivan. En nu deelde hij den detective met wat hij zo even ontdekt had. Which kunnen niets anders doen dan op de komst van den fotograaf wachten, maar ik wil je niet weerhoeden, als jij soms elders het onderzoek wilt voortzetten, waard Grim. Zijt Sullivan. Dat wilde ik u juist voorstellen. Ik ga eens naar het wijnhuis wellicht weet men mij daar wel iets meer met te dealen omtrent den jongen man, die daar als een kat voor het muizenhal op de loer heeft gestaan. En daarop nam Grim afscheid en ging zijn wegs. Ongeveer 20 minuten later verscheen de gerechtsfotograaf, die enig aannemen mocht van de kamer en van den duty, zoals men hem volgens de getuigenis van den bedient had gevonden, liegend midden in het verderek met het gespreid armen. Vervolgens nam hij den vingerafdruk op de brandkast zeer zorgvuldig over door middel van een met rood gesmeerd stuk papier, wat op de nerven van de vingerhuid zeer duidelijk kwamen en nam van dit papier enig aannemen, om dezelfde nog eens te herhalen aan het openstaande venster, waardoor het, die op eigen gelegenheid nog eens was gaan kijken, onderom post eveneens den indruk van een hand had gevonden, met behulp van haar vergrootglas. Dit als had bijna een voluur in beslag genomen en het was bijna 2 uur toon alle politiebeambten het huis weder verlieten, waar nu slechts een paar agenten overbleven, om de wacht bij het stoffelijk overschot van den vermoord te houden. Denzelfden avond stonden de bladen vol van den moord op Major Richard Wigmore, en vooral de volksbladen hadden een paar columnen over, doorspekt met tal van foto's. Want dit was ten minste weder eens een uiterwitsche moordjake, niet een ordinair overval op den openbaren weg, waarvan bijna niemand meer notiti nam, of een diefstal, maar een geheimzinnig voorval,
waar van niemand goed de weer todrukt begreep het publiek evenmin als de politie. Het was een geheimzinnige zaak, want hadden zich in den loop van den dag nog een kiel dingen voorgedaan, welke wel in staat waren, Scotland Yard in opshooting te brengen. Het was omte beginnen onomstudelijk vastgesteld, dat Major Wigmore die van zeer stellig niet in damsgezelschap was geweest, en dus kon hij de haarspel die op het berenvel in de kamer van den moord was gevonden, onmogelijk van beten hebben metgebracht. En evenzeer was het, dat nog die dag, nog gerumentijd te voren dames in het huis aan de Ormond Street waren verschenen. 14 bleef dus alleen de mogelijkheid, dat een vrouw in gezelschap van de inbrekers was geweest. Dit nu was een unicum in de geschiedenis der criminaliteit en de detectives hadden mooit hieron te geloven. En toch was een ander mogelijkheid wel geheel betengesloten. Dan mooist worden opgehelderd het bezoek aan den Major. Wanted het nader verroer was thens gebelken, dat het late bezoek minstens een half uur mooist hebben geduurd. Immers had Brix zijn getuigenis nader aangevuld met de verklaring, dat hij kwart voor 11, toon hij langs de kamer lip waar de bezoeker en zijn meester zich afhielden, licht onder de riet van de deur had zien schemeren, en ook stemmen had gehoord. En nu was het wel zeer ongewoon, dat een misdadiger, die een inbraak komt voorbereiden door den bewoner van het huis overhoop te skieten, eerst een lang gesprek met hem houd. Zo hadden zich alvrig spoedig twee kampen op Scotland Yard gevormd, welke de stelling voorstond, dat de late bezoeker tot de inbrekers had behoord, en den aanslag had voorbereid, en een, welke de meaning was toegedaan, dat des bezoeker niets uitstaande had gehad met de inbrekers, die later kwamen, en dat louter toeval hen in hetzelfde huis bijeen had gebracht. Het moet gezegd, dat des lot Saint lezing slechts weinig aanhangers vond, en eigenlijk waren in het sombere gebouw in Downing Street Sullivan en zijn leerling Dorrit Evans de enigen, die des opvatting huldigden. Maar beten het gebouw waren een kiel personen, die het in dit geval met hen eens waren. En onder de zen bevond zich John Raffles, de gentleman inbreker. Raffles had de avondbladen, en den volgenden dag de ochtendbladen met groot aandacht gelezen en aanstonds had hij groot belang in de zaak gesteld, juist omdat zich enige elementen in voordeden, welke haar vreemd en geheimzinnig maakten. Lord William Aberdeen dit was de naam, waaronder de groot onbekend reeds enige jaren te London leeft, in een vrij huis aan de Regent Street zat voor zijn grootschrift bureau in zijn werkkamer, toon op de deur geklopt werd, en het hoofd van een jong iemand om de deur reed kwam gluren. Het was Charles Brand, de trouwevrend van Raffles, en in diens hoden als Lord Aberdeen zijn secretaris. Heb je het druk? Vroeg de jonge man, terwijl hij binnen trad. Zeer druk Charlie ik denk. Antwoordde Raffles, terwijl zijn groot grijoegen door het groot ram naar beten dweilden, naar den vrij groeten toen achter het huis, waar de ontbladerde bomen troosteloos schenen te drullen in het veil licht van een triestigen novemberdag. En mag men vragen, waarover je denkt? Vroeg Charlie, terwijl hij zich in een gemakkelijken stoel liet vallen, en zijn helder blauwe ogen op het krachtig gelaat met de scherp trekken tegenover zich vestigd. Het is geen geheim. Ik dacht over de zaak in de Ormond Street. De moord op Major Wigmore? Juist. Vind je het geen belangwekkend zaak? Hoogst belangwekkend. Maar ik geloof toch niet, dat het lang zal duren voor de politie de schuldigen op het spoor is gekomen. Waarom? Daar is omte beginnen de vinger of druk. Als het bureau op zijn brekers geweest zijn en daar wijst immers als op,
Danzel die indruk zich okwel bevenden in het afdrukregister op Scotland Yard, en van dat ogen bleek af heeft de recherche niets anders te doen dan den kerel op te sporen, wiens naam boven staat. Natuurlijk congenomen, dat de politie van dien man reeds een vingerafdruk in haar bezit heeft, zeid Raffles, terwijl hij het blad opvoed, waren hij zojuist had zitten lezen. Dat spree niet vanzelf. Wat denk je van die haarspeld? Die haarspeld is de hoofdjake. Antwoordde Raffles bedaard. Geluk je? Vroeg Charlie nieuwsgierig. Ik ben van over to goed. En omdat ik daar van over to goed ben gelukvik oké stellig, dat die bezoeker 15 niets te maken had met de inbrekers, die na hem zijn gekomen, en dat hier louter toeval in het spel is. Ik bezit nogal enig kennis van de literatuur op het gebied der criminaliteit, en ik heb nog nergens gelezen, dat een inbreak op des which werkelijk goed. Het is immers te dways alleen te lukken, dat inbrekers, die naam waardig zijn, der hun en vuuruit zitten zenden, die eerst een paar uur in een wijnhuisgate zitten, op dat men hem toch goed zal zien, en daarna een gesprek van een half uur houd met het slachtoffer, alvorens hem neer te schieten. Ja erg plausible klinkt het niet. Gaf Charlie Pains en te kennen. Plausible? Het is tastbaar onmogelijkheid, zeg dadelijk ever. Riep Raffles it? Hij blies een dik wolket zinfigen sigaret en vervolgd nadenkend, het is jammer en tevens geeft het te denken, dat die man in het café in het geheel zijn hoed niet heeft afgezet. Hoezo? Wel dan had men wellicht kunnen zien of het wel echt haar was, onder die hoed. Je geluk dus aan een vermamming? Misje druk ik mij niet volledig mij jongen. Wellicht had men dan kunnen zien, of het haar onder den hoed wel dat van een man was. Charlie sprong van zijn stoel op en starred Raffles met geopend ogen aan. Wat zeg je daar? Riep hij eindelijk. Maar denk je dan, dat die bezoeker een vrouw is geweest. Ik je dat volkomen onmogelijk. Vroeg Raffles kalm. Onmogelijk. Nee, maar. De waarheid is, dat ik daar geen seconde aan gedacht heb. De politie blijkbaar ook niet. Gaf Raffles drugjes te kennen. En toegelijk het dunkt mij voor de hand. Die haarspeld spree niet boekdelen. Het voorwerp is in de kamer gevonden. Which wetten dat de major den gehelen avond niet in damsgezelschap is geweest. Evenzeer wetten which, dat, volgens alle getuigen, geen dame die avond bij den major is gekomen ten minste niet als een vrouw gekleed. Ten dirty is de gans, dat die haarspeld daar reeds human zo hebben gelezen nihil, want in een huis als dat van major Wigmore, worden de kamers natuurlijk iederen dag zorgvuldig schoonmaakt. De eenvoud is ain't logica nujanite ons, de enige mogelijkheid die nog over is, als de weer on te nemen namelijk dat de bezoeker de haarspeld heeft verloren. En daar mannen zich niet met dergelijke voorwerpen bezighouden zo moet het wel een vrouw zijn geweest. Ja maar. Kwam Charlie. Als goed en wel, maar als which dat on iemand dan, wel nu? Vroeg Raffles glimlachend. Wel nu. Ik geef mij gewonnen. Vars de jonge man eensklapset. Zeker, waarom zo het niet mogelijk zijn. En wacht eens de major is van zijn vrouw gescheiden. Wie weet misje is zich wel rijk komen nemen. Weet ik, waarvoor. Dat zo kunnen alleen zo zich dan wel wat lang gewacht hebben. Meend Raffles.
Intussen kunnen zich wel fieten hebben voorgedaan, die plotseling de woede van de vrouw hebben gaan de gemanheid. Maar toch neen, ik geluk niet, dat wij in die richting moeten zoeken. Herinner je, dat een papietage op de borst van den duty is gevonden met een zonderling woord, in ieder geval een Engels woord opgeschreven? Natuurlijk. Weet je, ho dat woord luide. Charlie dacht even na, maar hij moest de krant bij halen en van daren het woord, Waverghem. Riep hij het? Juist. Weet je soms wat dat te betekenen heeft? Geen flauw idee van. Een nul voor aardrijkskunde, Charlie. Riep Raffles op bestrafenden toen. En een nog groter nul voor de kennis van den wereldoorlog. Wat heeft die me te maken, vroeg Charlie verbest. Dat zal ik je aanstonds zeggen. Waverghem is de naam van een klein dorp in Vlaanderen, en bij het zich während offensief der Geleerden, het welk een aanvang nam in den zomer van het jaar 1918, omte eindigen met de volledige nederlaag van de Duitsers, is daar in de buurt allerhevigst gewachten. Ja. Riep Charlie opgewonden het. Nu herinner 16 ik het mij wetter. Maar voor den drommel wat heeft de naam van dat klein Belgisch dorp te maken met den moord op Major Wigmore? Nu do je mij vrag, wat arop ik je het antwoord skoldig moet blijven, mij waar Charlie. Zide Raffles, Skudderveland. Als ik dat wist, zo het denkelijk geen uur meer duren, of ik zo de moordenaars of den moordenaar aan de politie kunnen aanwijzen. Daar valt mij iets in. Laat eens horen. Als de misdaad werkelijk door een vrouw is bedreven, dan zo het woord oké met een vrouw when handgeschreven moeten zijn. Een schrandere opmerking, mij waard. Althans wanneer de vrouw zich niet in een zoudenigen toestand van overspanning bevond, dat zich haar schrift niet meester was, en de letters meer heeft getekend dan geschreven. Intussen dat zal de politie dunkt mij, zelf wel hebben het gemanheid. Als het inderdaad een vrouw is geweest, wat zo dan wel het motief zijn, denk je? Als een vrouw een moord pleegt, dan zijn maar twee motieven magelijk, ten minste als zich geen monster is, liefd en uit. Dat wil dus zeggen, dat eigenlijk maar een motief is, want liefd en uit zijn goed beschouwd broeder en zuster. Men zo dus slechts in het verleden van den vermoord behoven te zoeken om het motief van de misdaad te vinden, ten minste dat is mijn meaning. Maar ik je het niet betenwoen toevallig, dat de inbraak juist in denzelfde nacht heeft plaatsgehad. Dat is misschien veel minder toeval dan wij nu wel kunnen vermoeden. We ziek je, dat de man of de vrouw, nadat zich het ram is geklemmen, en de velucht heeft genomen, niet gezien is door een troepie bandieten, die oproepet waren? Is het ondenkbaar, dat zich het openschuiven van het ram in de nachtelige stilte hebben gehoord, een blik over den toen muur hebben geworpen en toon het ram open hebben zien staan? Nee, zeker is dat niet ondenkbaar. Maar wie zo het durven, in te breken in een huis waar zo even een moord is gepleegd. Dat wisten de inbrekers toch niet voor en toon zich eenmaal het leven los lichaam hadden gevonden en zich hadden vergewist, dat blijkbaar der huis genoten het schot hadden gehoord, toon begrepen zich, dat de gelegenheid gunstig was, en dat zich gebruik van moesten maken. Opgevar af, dat men hen naderhand voor de moordenaars zo aanzien? Die vrag, Charlie, opent mij weer een nieuw verschiet. Riep Raffles het? Want als wel beschouwd, moesten de inbrekers toch inderdaad rekening houden met de mogelijkheid, dat zich overvallen zouden worden en dan zo men hen zeker voor de moordenaars van den Major houden.
Njemen zo het geloven van een geheimzinnigen bezoeker, die dit had verricht, ook also de getuigenis van de bedienden die ongaande gans op twijfel laten. En daarom ik het makkelijk, dat de schurken dadelijk beseft hebben, dat het ernstigs in het huis was voorgevallen, en dat daarom een honderden veelachtelling, man of vrouw, heeft ik der val goed, omte zien waar zich blief zich of hij. Indian zich worden verrast, zo het hun dan later niet mogelijk vallen de politie op het spoor van den werkelijken dader te brengen. Merd, dat ik nog meestal over een mannelijk persoon praat, maar dat is meer het want ik blief volhouden dat hier zeer waarschijnlijk een vrouw in het spel is. Redenering is volkomen logisch, Edward. Reep Charlie vol geest driftet. Is geen speld tussen te Christian. De politieskagent in middels nog anders over te denken. Her naam Raffles Drugjes. Maar vend Alphen Sullivan, Uden Vijand, on zegt. Ten min saint voor zo over het betrefte stelling, dat moordenaars en inbrekers niets met elkander te maken hadden. Danzelig wel gelijk hebben, want Sullivan is een der nap saint detectives van geheel London. Kwam Raffles, die was opgestaan en zich Dutch de getrecht, een onbedriegelijk teken, dat hij zich gingeerd maken, zich urgens met te bemeen, dat strikt genomen niet tot zijn competentie behoort. 17 Inhoud hoofdstuk 4. Jerry Clifford. Dienzelfden middag worden alle bedienden van den vermoorden major nogmaals, ditmaal op het bureau van politie, aan een streng verhoor onderworpen. Zich bleven allen bij hun verklaringen, maar in het verslag in de bladen stond vermeld, dat Clifford blijkbaar zeer zenuwachtig was geweest, en enige tegenstrijdige verklaringen had afgelegd, welke de politie nukten, den man nog enigen tige te houden en hem een verhoor afte nemen, dat bijna een voluur had geduurd. Daarna had men hem laten gaan, met de mededeling, dat hij zich ieder ogen bleek ter dispositie van de justitie moest houden. Het zijn verhoor was gebleken, dat Clifford reeds gejumentigd bij den major in dienst was, en den veldtocht als diens officer had metagemaanheid. Major Wigmore was als tweede lieutenant vertrokken, maar hij had het vrij spoedig tot kapitein gebracht, terwijl hem de rang van major was verleend, even voor het groot offensief in Vlaanderen en Artois in Z, als antwoord op de aanvankelijk met succes bekroond poging ditskers, om den tegenstand van de geleerden te breken. Slechts een ogen bleek was de naam van de gescheiden vrouw van den vermoord in het getting gebracht. Het bleek, dat mevrouw Redmond, zo was haar meisjesnaam, in een der noordelijk Saint-Wichken van London was gaan wonen, nadat direct bank de scheiding tussen haar en major Wigmore had het gesproken. Zich lief daar zeer stil, en niemand had ook maar de geringste aanleiding, iets op haar gedrag aan te merken. Maar de bladen waren minder bescheiden dan de politie en zich beginnen met een werkwoede in het verleden der beide mensen te roetten. En weer werd het opgehaald, dat de scheiding inderdaad was aangevraagd door de vrouw, op aanklacht van overspel en feitelijke mishandeling. Dit was door getuigen bewezen, en de werd toegezeggd. Kind waren niet, en de ik genoten gingen koel en blijkbaar aanbehouden eten. Mevrouw Redmond was niet rijk, maar zich had een klein particulier fortuin, waarvan zich juist kon rondkomen. Direct bank had haar een toeleg toegekend, door haren ik genot te bedelen, maar zich had dit met verrichting van de hand gezozen, en gezegd, dat zich liever zo aankomen van gebrek, dan ook maar een shilling aan te nemen at de hand van den man, die haar mishandeld had, alsof zich een straat meid geweest ware. Dit als en nog heel wat meer wend aan de vergetelheid ontrukt en sommige bladen gingens elfs zo ver,
dat zich verband wilden zo eken tussen de scheiding en den moord en de politie tamelijk kon bedekt wenken gaven omtrent den weg die zich thens had te volgen. Raffles en Charlie hadden met de groot saint ontdekt de avondbladen gelezen, waren in het voerig verslag van het saint verroer van de getjuigen voorkwam, en zich zaten nu in de rookkamer van het Herenhuis aan 18 de Regent Street, hun geliefkoest verblijf plots, wanneer zich over ernstige zaken te spreken hadden. Raffles had reeds enigen tij diep nagedacht, toen hij klaps het hoofd afhief en zeide, ik het feit, dat die Clifford officer van den vermoorden major is geweest, van groot belang. Hoezo? Vroeg Charlie. Wel, denk toch om den naam op het stukje papier. Daarin schuilt het geheim, mij jongen. Daarin en in niets anders. Gehurgevend aan een plotseling ingeving heeft de vrouw, want voorlopig ben ik niet afte brengen, dat which hier met een vrouw te doen hebben, dat wordt op een stukje papier gekrabbeld, dat zich van een groot vel had afgescheurd, het welk op de schrijftafel lag. Geen voorbedachten raid dus, maar op volgen van een impulsie, een onweerstaanbare drang, zoals vaak geschiedt door lieden die rijk genomen hebben. En combiner nu eens, major Waverghem officers en wachtig toestand van den getjuig onnozel klein revolver, juist goed om door een vrouw te worden gebruikt. Zo werkelijk geen onderling verband tussen die dingen bestaan? Ik ontken het niet, ik zie het verband alleen maar niet. Riep Charlie het? Ik zo bluffen als ik zeid, dat ik zelf het nu reeds zie, midden waard. Her naam Raffles. Maar is iets, wat mij ziegt, dat die Clifford misgeen wel meer van de zaak weet, of ten saint van het verleden van zijn meester, waarvan die vreselijkheid het vloeisel is. De beidvrenden spreken nog geruimentigd over de zaak door, toen alweder iets nieuws voorviel, dat een geheel andere wending aan den loop der zaken zo geven. Schreeuwt beten op straat een jongen iets, wat de twee vrenden de oren deed spitsen. Ondanks de koudwape Raffles het ram open en luisterd aandachtig. Een krantenjongen riep iets op luiden toon, terwijl hij met een bundel bladens waaide, op zijn berend arrestatie in de zaak van de Ormond Street een bediend beschuldigd van medeplichtigheid. Charlie was reeds het verdereket gesneld, had in de hal spoedig zijn jas aangetrokken, en was door den kleinen voertuig in de straat opgejeld. Hij kook snel een blad van den jongen, en ging het huis weder binnen. Nog onder het lopen sloeg hij het blad open en Raffles hoorde zijn luiden kreet van verbazing, toen hij het rook verderek weder binnentrad. Wat is vroeg hij. Wat is? De Brix is gearresteerd, op beschuldiging van medeplichtigheid aan den moord op major Wigmore. Wat? Is dan iets nieuws ontdekt? Schreeuwt Raffles. In het geheel niet. De politie neemt ik aan, dat hij het heel verhaal van den laten bezoeker heeft verzonnen, om haar op een dweilspoor te brengen, en dat hij het is geweest, die de inbrekers door het ram heeft binnengelaten. Raffles gaf geen antwoord, maar keek peinzend voor zich uit. Toen schudde hij langzaam het hoofd en zeide, nee, dat geloof ik niet. Dat komt mij volmaan niet onwaarschijnlijk voor. Waarom eigenlijk? Vroeg Charlie. Zijn meer voorbeelden van, dat de bedienden in het complot zijn. Denk maar eens aan het optreden van de band van het kwaad oog te New York. Hebben wij het daargijns niet beleefd, dat in een en hetzelfde huis op zijn minst vier bedienden waren, waaronder vrouwen, die later letten van die vreselijke bandieten bendblikken te zijn? Zeker, maar dat waren allen jongemens chen. Brix is ud, en hij maakt op mij in het geheel niet den indruk van een misdadiger.
Ik geloof in te gendeel, dat de plotseling dude van zijn meester hem zeer heeft getroffen, al komt het langzamerhand aan den dag, dat majo Wigmore nu niet bepaald een edelaardig mens was. Vergeet niet, dat de mam 20 jaar in dienst was bij den duty. Ja, dat is wel zo, zeid Charlie Wiefland. Het zo afschuwelijk zijn, als het werkelijk zo was. De man leek zo vriendelijk en kalm. Ho het zich, het word nuttigt, dat wij ons eens nader met de zaak gaan bemoeien, Charlie. Je weet, dat je op mij kunt rekenen. 19 goed zo. Dan moeten wij eerst eens het adres van die Clifford te weten zien te komen, want ik houd vol, dat die man in een of ander verband staat met de zaak. Misgien weet iets uit het verleden van zijn meester, het welk de misdaad zo verklaren. In ieder geval moeten wij rekening houden met die mogelijkheid, en daarom zullen wij aanvangen met die man eens nate gaan. Zo hij niet meer in het huis in de Ormond Street wonen? Dat denk ik niet. En misgien toch weer wel. De bedienden zullen daar wellicht tot na de begrafenis blijven, zoals dat hier en daar gebruik is. Ik meen ergens gelezen te hebben, dat een broeder van den vermoord uit Manchester is overgekomen om voor de begrafenis zorg te dragen. Hij zal ook wel de man zijn, die met de bedienden afrekent. Wij zullen geen tijd verliezen, en aanstonds op onderzoek het gaan. Nu Raffles eenmaal het voornemen had opgevat, zich met de geheimzinnige zaak in de Ormond Street te bemoeien, artzelt hij ook geen ogenblik meer, maar ging tot handelen over. De twee vrienden vermomden zich als gewoon arbeiders, en verlieten het huis aan de toekomst. Het was reeds duister, toen zich de Regent Street bereikten. Zich namen hier een auto die hen tot dicht bij het huis in de Ormond Street bracht. Raffles gelast den chauffeur, nog even te wachten, daar hij niet wist, of hij hem nog nuttig zou hebben, en vervolgens slenterden de beide mannen naar het huis, waar zich den nacht te voren het mistroos drama had afgespeeld. Het toeval was hen bijget stek gunstig, want zich hadden juist de voordeur bereikt, toen des openjing en een man naar bieten trad, die zijn hoed over het voorhoofd had getrokken. Hij was eenvoudig gekleed, en Raffles en Charlie herkenden in de zijn man bij het licht van een lantaarn aanstonds Clifford, wiens portret evenals die van alle andere personen uit het drama in de Daily Mail was verschenen. Zich konden zich niet vergissen. Het was dezelfde gelaatsvorm, het waren dezelfde zwarte, halfdicht genapenogen, dezelfde groot neus, hetzelfde smal voorhoofd. Raffles en Charlie Lippenskischen bar onverschillig nog enige stappen verder, maar toen keerden zich op hun schreden terug, en volgden den bediend, en den chauffeur van hun auto een wenk te hebben gegeven. Dit bleek een goed maatregel te zijn, want Clifford spoedig een taxi aan en sprong erin. Raffles gaf den chauffeur van zijn eigen auto een teken en zeid, toen de man was komen aanrichten, volg die wagen daarvoor je, maar kom nu te dicht bij. Een goed fouet, als je werk naar behuren verricht. Als de auto voor je stil staat, houd je even eens stil. De chauffeur tikte tegen in pet, en ik der volging begon. De auto, Warren Clifford had plots genomen, reed de Ormond Street ten einde en sloeg toon de Queen Street in. Het voertuig volgde een noordelijke richting en hield na ongeveer een half uur rijden stil voor een vrij groot huis in de Drummond Street. Dadelijk stopte ook de wagen waren Raffles en Charlie Warengesten. De twee mannen sprongen hastigheid, en Raffles bette al den chauffeur, die met een griens de groot fooi opstreek. Charlie had intussen Clifford in het oog gehouden en had gezien,
dat hij had ongebeld en enigen tijdt had gesproken met een dienstmeisje. Daarop was de bediend het huis binnengetreden. Ik denk niet, dat daar zijn eigen woning is. Fluister de jonge man, zodra de auto was weggereden. Dat heb ik ook niet verwacht. Zeid Raffles. Maar waarom denk je het, Charlie? Hij is daar dus blijkbaar vreemd. Go geradineerd. Wij zullen hem aanstaans volgen, en zien, wat hij daar doet. Maar welke reden moeten wij opgeven? Wij zullen eenvoudig zeggen, dat wij van de geheim politie zijn, en den man volgen, die zo even is benengegaan. In zekeren zin spreken wij dan volkomen de waarheid. Onder het spreken waren de beide mannen naar het 20 groot huis toegegaan en Raffles skelde bescheiden aan. Het zelf dienstmeisje verscheen weder en vroeg, wat de beide bezoekers verlangden. Wij zijn rechercheurs, lief kind. Zeid Raffles opzachten toen. Je behoeft daar niet zo van te schrikken, want wij begrijpen wel, dat zulk een lief meisje niets op haar joten gaan hebben. Wij willen weten, waar de man is heen gaan, die zo even hier heeft aangesteld. Het meisje, op weer wangen een bloos verschenen was, schrikt en zeid, die hier vroeg naar mistering. Wunt die dame reeds lang hier? Nog geen week. Is die man hier al vroeger geweest? Nude. Welken naam gaf hij op? Green. Zoo. Welke reden gaf hij op voor zijn komst op dit vreemd uur, nu iedereen aan tafel pleegt te zitten? Hij zeid, dat hij mistering over een zeer belangrijke zaak moest spreken en toon no emt hij een raar woord ik gaan het niet het spreken wavergen, of zo iets. Raffles had Charlie een triomphantelijken blik toegeworpen en when zich nu weder tot het dienstmeisje met de vraag, wil je onstedelijk eens naar de kamer van die dame brengen, lief kind. Maar mock vural geen leven, want wij zijn volstrekt niet opgesteld, dat die midgenheer green ons hoort. Is die man dan een misdadiger, midgenheer? Vroeg het meisje bevend. Dat kan ik nu nog niet zeggen, en het is magelijk, dat wij hem ongemoed laten gaan. Antwoordde Raffles. Maar ik moet toch eerst mevrouw waarschuwen. Her naam het dienstmeisje. Volstrekt niet nuttig. Zei Raffles. Dat houdt maar nutteloos op, en wij moeten snel handelen. Wij moeten weten, wat die man hier komt voeren. Later zullen wij het genoegen hebben, ons even met je meesters te onderhouden. Hier is midgenpenning. Raffles sloeg een revers van zijn jasom en liet het dienstmeisje detective penning zien, welken hij vroeger geligen heden eens had weten bet te maken. Nog aarzelend ging het meisje de beide gewande politiebeambten voor en geleid hen naar de tweede verdieping, waarbij zich zuzakt magelijk lip, met een trek van schrik en opwinding op het gelaat. Boven aan de trap staan zich stil en fluisterd, het is de lot Saint Deur aan uw rechterhand. Prachtig. Is de kamer daarnaast wellicht bewoond? Op het ogenblik is de bewoner de staat. Het kan niet mooier. Maar de deur is natuurlijk afgesloten en mevrouw heeft den tweeden sleutel. Dat is in het geheel geen bezwaar, lief kind. Zeid Raffles glimlachend. Wij zitten als detective geen nip voor onzen nieuwswaards in, Indian wij ons door zo en bagadel lieten afhouden. En met die woorden haalt Raffles zijn onafscheidelijk bosje loopers te voorschijn, en trad op de deur toe, terwijl het dienstmeisje verschrikt toekeek. Binnen een kiel tellen had de gentleman in breker het eenvoudig slot geopend, en zeker met niet meer geraz, dan de bewoner zo hebben gemaakt, als hij de deur met een gewonnen sleutel had moeten openen. Hij keerd weder terug en fluisterd, ga nu maar heen,
en zeg je meesters wat which hier doen, anders verbeeld zich misje en wonder what. Als which den kirel beat hebben, zullen which jewel waarschuwen. Hij wenkt Charlie, en beiden traden het onbewoond verderek binnen. Raffles sloot de deur wederzakjes en trad onmiddellijk op een tussenger toe, welke dit verderek met het ongronzend in verbinding bracht, maar die op slot was gedraad. De sleutel zo zich natuurlijk op het sleutelbord van de pensionhoudster bevinden, tot ticht en wigel zich in order voordeed, die beide kamers zo wenschen te betrekken. Hij legt het oortage het sleutelgat en luistert in gespannen. In het eerst kon hij niets verstaan, maar nu werd de stem van den man, die daar binnen sprak duidelijker, en Raffles kon horen wat hij nu zeide, 21 ik geef dus nog 3 dagen tijd, waard dame, en dan zult gij door den zuren appel moeten heen bichten. Ik heb u zo even gezegd, wat ik weet, en wat ik gezien Hebrew zorg dat het geld over 3 dagen is, of ik breng u aan de galg. Een droogznik was het antwoord op des woorden. Toon, terwijl Raffles nog steeds geboekt stond, en zich inspande omte huren wat nog meer zo worden gezegd, werd eensklaps een deur geopend en klonken voetstappen die zich snel verwijderden. Daar gaat de skobajak. Fluisterd Raffles. Hij ging snel de kamer door en opende de gangdeur. Maar was reeds niets meer te zien. Clifford had blijkbaar de voordeur reeds bereikt en was vertrokken. Daar viel de deur reeds in het slot. Raffles mocht een gebaar van ongeduld en fluisterd, which zin te langzaam geweest. De kerel is ons ontkomen. En nu zin which nog niets verder. Wat zijt hij eigenlijk, Edward? Vroeg Charlie nieuwsgierig. Hij wil geld van haar hebben, antwoordde de groot onbekend. Een ordinair poging tot afpersing. Hij weet iets van de vrouw, die hier onder den naam van misdaring woont, en die wel niemand anders zal zijn dan de late bezoeker. We weet heeft de kerel als gezien en wil hij nu zijn voordeel doen met die wetenschap. Dan heeft hij dus die ongelukkig in zijn macht, kwam Charlie. Dat moet wel zo zijn. Zit wel, dat verband bestaan tussen den naam van het Willemse plaatsje, de bezoekster en die Clifford. Hij is tijdens den oorlog de officer geweest van den major, vergeet dat niet. Ik vergeet het niet, maar ik kan mij nog altijd niet voorstellen, wat dit feit te maken heeft met den moord op Wigmore. Dat zullen which kunnen ontdekken, als which de gangen van die man maar verder nagaan. Which zin hier he las een paar minuten te late gekomen anders hadden which gehoord, wat het geheim is, waarover Clifford hier was komen spreken. Maar ben je niet mereel verplicht, het verblijf van de vrouw in die kamer naast ons aan de politie met te dealen, als je dan zo stellig van overtuigd bent, dat zich en niemand anders den major gaan hebben vermoord? Vergeet niet, dat op het ogenblik een onschuldig in de gevangenis zoekt. Ik weet het, Charlie, en ik zal dan ook zeker handlend optreden, als het mocht blijken, dat ik het goed gezien Hebrew maar eerst moeten which zekerheid hebben, en die kunnen which pokrych gen, als which weten, wie die Clifford eigenlijk is, en welke rol hij in dit drama heeft vervuld. Zo hij niet naar het huis in de Ormond Street terugkeren? Zeker zal hij dat. Hij moet toch ergens wonen. Maar zal hij niet spoedig een nieuwe betrekking gaan zoeken? Daarmee zal hij wel wachten tot over 3 dagen. Want als de vrouw daar aan den anderen kant voor zijn bedreigen gen bezweegt, dan gaan hij wellicht een herenleven leiden. Zich is misje en reik. Zullen which niet blijven, tot which haar geleid hebben kunnen zien?
which zullen zelfs naar binnen gaan, mich jongen. What will je haar ondervragen? Her naam Charlie. Nu. Op dit ogenblik. Ja, aanstaans. Misgien legt zich wel eenvoudig bekentenis af. 22 Inhoud hoofdstuk wie het verhaal van de schuldig. Reedster Wichelhij des woorden sprak, het Raffles het verderek verlaten, en nu klothij op de deur van de ongrondend kamer. Des werd juist op dit ogenblik geopend, en op den drempel verscheen een jongevrou, met een duidelijk blik gelaat, waren de donkere ogen den vreemdeling met een verschrikten blik aanzagen. Zich was gekleed om het te gaan. Zich dienst een stapicture uit, en vroeg, nawelijks hoorbaar, wat wensch gij? Wie zich gij? Dat zult gij aanstaans vernemen, miss. Antwoordde Raffles op ernst igen toen, terwijl door Charlie gevolgd, het verderek binnentrad, en de deur achter zich sloot. De jongevrou had de klein hand op het hart gedrukt en even de ogen gesloten. Zich liet zich nu op een stoel vallen en wees met een vaag gebaar haren bezoekers twee andier stoelen aan. Maar Raffles her naam, which zullen met uw goedvindenly ever blijven staan, miss. Zeg mij dan spoedig, wat gij van mij verlangt. De waarheid over de misdaad in de Ormond Street, miss. Antwoordde Raffles, zonder in blikken van het bleek gelaat der jongevrou afte wenden. Dis was opgestaan en starred Raffles aan, alsof zich een geest verskigening zag. Haar lippen previous elden enig onverstaanbaar klanken en daarop viel zich achter over in haar stoel terug. Zich was bezweegd. Raffles trad hastig op haar toe, en zei toon tot Charlie, ga wat vi lugs out, a zich en ode cologne halen. Terwijl Charlie wegsneld om het gevragd te halen, onderzocht Raffles veluchtig het verderek. Hij opende een wandkast, en het eerst wat hij daar zag, was een volledig heren kostuum, een slapen vilten heren hoed en een dik overjas met breeden kraag. In een laid van de groot was commode vond hij een klein, ordinaire revolver, en toen hij het wapensnel onderzocht, zag hij, dat nog vijf kogels in het magazijn zaten. Stond een klein demonstratie in het verderek, waarvan het blad der gesloten was. Raffles opende de tasche, welke de bewustlosvrouw in de hand hield en vond daar een slotelboos in. Juist had hij dezenet genomen, toen Charlie terugkeerd. Ik heb dit als van de pensionhoudster. Zeid hij. De dame is zeer verschrikt en zich wild mij met allegu vergezellen, maar toen ik haar verrield, dat zich dan waarschijnlijk voor direct bank zo moeiten verschigen en, trok zich aanstaans in haar kamer terug. Raffles had het flesje met v lugs out at de hand van Charlie genomen en hield het onder den neus van de bezweegd vrouw, wat arop hij haar slapen en polsen met a zich begin in te richten. In kiel minuten later ontwaakte de jongevrou het haar vlot en keek met verwilderden blik om zich heen. Toon bleven haar donkere, duidelijk verschrikt 23 ogen op het gelaat van Raffles gevestigd, en nu sloot zich ze wetter enliend met het hoofd tegen den rug van haar stoel. Zich leek zu een duty. Gerumentijd was het zu stil in het verderek, dat men niets anders hoorde dan het zwak tikken van de klein pendule op een kastje het raam. Raffles was de saint, die sprak. Hij boog zich voorover, en zeid op ernst igen, vermanenden toen, which zullen u niet te lang martelen, miss which kennen de waarheid. Which wetten, we hier zo even bij u is geweest en which hebben een gedeeld van het gesprek gehoord. Zich gij politie beambten? Vroeg de vrouw, zonder de ogen te openen. In zekerens in which dat, miss, antwoordde Raffles, terwijl er een zonderling glimlach om zijn lippen kwam spillen.
which komen op voor de gerechtigheid, en which bestrafende misdaad. Waar beschuldigd ge mij van? Dat weet gij heel goed. Antwoordde Raffles streng. Gij het just een major wigmore neergeschoten met behulp van de revolver, welke ik zo even in de leid van uw waschtafel heb gevonden. Gij waart als hier gekleed, en de manskleederen hangen in gins kast. En ten overvloed Clifford is getchuig geweest van uw onderhoud met den major en hij is zo even hier gekomen, omute drajan, dat hij u on de politie zo verraten, wanneer gij hem geen geld zo geven. De Janjvrouw liet eens act gekreun huren, en het haar gesleten ogen welden brand en tranen op de bevend hand, die voor haar op het tafelkleed lag. Toon klonk het zwak over haar wit lippen, zo mooist het komen. Ik heb het joten. Mijn leven heeft toch geen waard meer. Ik bekken. Ik deed het, en ik ging heen, wetend, dat ik het zo doen. Plotseling liet zich het hoofd voorover op den arm vallen en barst in een wild snikken los, het geen haar geheel lichaam deed schikken. Raffles liet haar tot bedaren komen, strak voor zich het stay en na enige minuten richt de Janjvrouw het hoofd weder op, drugged haar tranen en zeid met heesk stem, ik zal u als mededelen ik zwel, dat geen ontkomen meer is. De bewigente Jean mij zin overstilpend. Dat niet alleen zit een onschuldig man wentwil in de gevangenis. Her naam Raffles. Mij God. Dat wist ik niet. Riep de ongelukkige vrouw het? Wie is het? Henry Brix, de bij end van den major. Dat is vreselijk. Zeid de Janjvrouw, terwijl een rilling over haar gelate lip, dat is het zeker, mis en daarom moet gij de waarheid zeggen, hoes waar uw strafmij zijn gij mocht u niet aan onttrekken, omdat gij daardoor een onschuldig voor zijn geheel verdere leven ongelukkig zult maken. De vrouw nikt zwijgend enige malen met het hoofd, en zeid toon, half voor zich heen, gij het gelijk. Dat mag niet. Dat zo mij dat lelijk of zich te leek maken. En luister nu naar mij. Het is een kort verhaal ik zal u niet lang afhouden. De Janjvrouw had de handen samengeven en begin nu, terwijl zich haar blikken strak op een donkere hoek van het verderek gevestigd hield, vier jaar geleden was ik de gelijkheid verlucht van een jongen man, die ik boven als ter wereld lief had. Zijn naam was Edmund Fischer. Which zitten zo spoedig mij truwen en toon kwam het bevel voor mij verlucht, zich bij zijn regiment aan te melden. Het Veerschend regiment Lancashires? Vroeg Raffles opzachten toen. De vrouw keek Raffles met wijd open gesperde ogen aan en vroeg, hoe weet gij dat? Ik wist het niet ik vermoed het slechts. Antwoordde Raffles. Ga door, als ik u verzo eken mag ons afscheid was hartverscherend, vervolgde de Janjvrouw. Ik was waanzinnig van smart. Ik bezat weinig of geen familie, en Edmund was als voor mij in de wereld. Gij zult het laf vinden, maar ik heb, zonder dat gij het wist, nog pogingen in het werk gesteld hem bij de administratie of den train die enstplaats te krijgen, zonder het minsaint resultate natuurlijk. Hij vertrok, en ik smeekt God, dat hij mij 24 mij enigentje op aardweder in mijn armen zo voeren. Een droog snik ontrong zich aan de kiel van de Janjvrouw, en haar gelate getchuigde van een vreselijke smart. Toon ging zich voort, het lot skeen mij Edmund gunstig gezin te zijn hij strijd als een leo, en slechts tweemalen werd hij licht schwund. Maar tijdens den oorlog had ik kennis gemaakt met zijn lieutenant, Richard Wigmore, die naderhand kapitein en major werd. Hij kwam vrij dikwijls met verlof over wakker, dan ik voor mij gelijk had gehouden,
en dan kwam hij mij telkens op zoeken, ten huis van mijn tant, waar ik reeds lang woond, en weer notaris ook mijn klein vermogen beheerd. Het werd mij al spoedig duidelijk, door welke beweegredenen en Richard Wigmore naar het huis van mijn tant werd gedreven. Hij had mij lief zuid hij althans. Ik wies hem met verontwaardiging af, en ik verweet hem, dat hij misbruik mocht van mijn toestand, en van de afwezigheid van mijn verloofd. Een ogen bleek zweeg de jonge vrouw, enkele bleekelijk villagen haar gedachten naar die dagen van weleer. Zij had declined wist nog gebald, en een rimpel lip dwars over het blank, glad voorhoofd. Toon sprak zij, als in een droom, hij bleef ondringen ik bleef wegeren. Maar on Edmund heb ik nimmer iets door van mededelen en misgeen is dat wel midgen verderfd worden. Het midgen en het zigen. Den laatsten keer, dat ik Richard Wigmore sprak, was hij reeds major, en Edmund had het van zijn solde tot tweede-luitenant gebracht. Het was in de laatste dagen van oktober, en ik had mij reeds zeer ongerust gemaakt over het wegblijven van Edmunds brieven, die hij mij al die jaren, wanneer hij niet met verlof over was, geld iedere week had gestuurd. En toon kwamen een paar brieven die mij het hart samenepen, want zij waren zeer kort en onverschillig. En ten slot het was in de eerste dagen van november kwam een brief, een anoniem brief, waarin mij werd metgedeeld, dat Edmund mij ontrouw was geworden. Weer hield de jonge vrouw even op, want de ontrering had haar over mand, en een ogen bleek skien het of zich onio in zwijgem zo vallen. Zij wist zich het allem ook te beheersken, en vervolgd, door een toeval alleen kwam de ganse ellendig toeleg on het licht, midgen her. Hij had die laatste brieven niet zelf geschreven, hij was steeds geld blijven doorschrijven, maar Richard Wigmore had midgen brieven zo als te zigen onderschept en zelf had hij de laatste paar brieven geschreven, waarin ik onverschilligheid had menen te lezen. Hier werd zich in de reed gevallen door een atro op van Charlie, die zijn verontwaardiging niet langer meester was en woedend atriop, die los ellendeling. Raffles weep hem een snellen bleek toe, maar de jonge vrouw zeid, gij geeft hem daar den naam, die hem toekomt, midgen her. Maar hij ging verder. Hij werd tot lafmoordenaar. Toon hij bemerkt, dat zijn plan door een toeval mislukt was en dat which toekweder met elkander correspondeerden, verzen hij een duivels gemenen toeleg, zingeheten met hem naar het den weg te roemen. Zij had nu het hoofd gebogen, en in haar stem lag een sus klank, terwijl haar ogen bleksem schoten, toon zich vorthing, het was 2 dagen voor het sluiten van den wapenstilstand, 2 dagen, hoer gij. Nog 2maal 24 uren, en Edmund was voorgoed bevrijd geweest van die ellendeling. Zijn regiment lag in de buurt van Waverghem. Ik heb dat als later van een waterdigsken vriend vernomen. Gewachten werd toon reeds bijna niet meer. Iedereen gewelde, dat het einde met snel schreden naderde. Toon moest naar het heat, een verkenning worden gedaan en Richard Wigmore wies daarvoor Edmund met 2 mannen aan. Hij zeid, dat het niets te betekenen had, daar division zich op vele kilometers afstand beten Scott van ons artillerie had ingegraven. Maar de skirk had dienzelfden dag, geen 2 uren geleden, van een verkenning sergeant de tijding gekregen, dat de ditskers in een klein, naburig boschgeen mitrailleur post hadden gevestigd, en dat zich den weg konden bestrijen, die van Waverghem naar het naburig dorp 25 lied den weg, die een de 3 mannen moesten volgen. En weet gij wat hij deed? Met een handdruk nam hij afscheid van den man, die een hij in den dood zond. Droerf vervlo ex skirk. Barst Charlie het,
die Trilde van Woede, en den Wenk van Raffles reeds vergeten was. De Jongevrowskeen zich in het geheel niet van bewust te zijn, dat des atro zonderling klonk in den mond van een politiebeambt, en riep op hartstichtelijk kantoon, een skirk. Een verrader leaky, duivelsche skirk. Een Judas, die met een glimlach op het gelaat den man vermoorde, die hem in den weg stond. De rest is spoedig verhaald van de drie keer geen terug. De mitrailleur had hen verrast, toen zich op jo echt voortschreden, vertrouwend op het woord van hun major, en men vond later hun lichken met kogels als het weer doorzieft. Volgt een ticht van stilswitchen op des woorden. Het verhaal had diepen indruk op de beide mannen gemaakt, en zich begrepen nu, wat moest zijn omgegen in het hart van des ongelukkig. Toon nam Raffles het woord en vroeg, wanneer wist gij dit als? Het is mij omstreeks een half jaar geleden met deeld. Door wien? Door een vriend van Edmund, die toon paet een parich ziekenhuis terugkeerd, waar hij bigenes as monden verpleegd was. Hij was bij tegen woordig geweest, toon de opdracht aan Edmund gegven werd, en hij ontdekt ook later, dat Richard Wigmore op de hoogte was geweest van de en was van den mitrailleur post. Wie is die Clifford? Hij is jaren officer van Wigmore geweest. Gij het dus willen reken? Dat heb ik en het is mij gelid. Waarom het gij zo allang gewacht met het ten voorleggen van uw plan? Omdat Richard Wigmore kort en het sluiten van den wapenstilstand eerst nog naar Alexandrie werd gezonden, en van daar pa twee monden geleden is teruggekeerd. Het duurde toen nog gerumentig ik zijn spoorvond maar toen ik het eenmaal had, stond mij besluit oké vest. De getuigen zeggen, dat gij wel een half uur bij hem geweest zijt, is dat zo? Nee. Zo lang gaan het niet geweest zijn hoogstens een kwartier of 20 minuten. Herkent hij u dadelijk? Nee, want ik had manenkleederen aangetrokken. Misschien was ik nog wel zwak geweest, als de ellendeling mij niet aan van liefde had gesproken, en mij zelfs wild kussen en als wat ik wist. Toen zag ik een bloedrode navel voor mij ogen. Ik haalde mijn revolver uit den zak van mijn overjes, terwijl hij mij omklemd hield en ik schud hem net Weer bleef het enigen stil. Toen hernam Raffles op ernst igen toen, bleef het nog weer weg te bewandelen, misjij moet zelf begrijpen, wat te doen staat. Wigmore had zich vreselijk on vergruppen en menige en vrouw zo evenals gij hebben gehandeld, maar gij alleen kunt den ongelukkigen bricks redden als gij zelf darbage ten offer moeten brengen. Ik weet echter zeker, dat ons rechters vertzach ten omstandigheden zullen doen gelden, als gij hun het verhaal doet, het welk zo even het uw mond vernomen hebben. De Jongevrou slocht een diepen zucht en zeid op doffen toen, het komt niet op on voor mij is het. Ik heb nog slechts geliefd den dude van Edmund te kunnen en alsge mij nu vragen, of ik beru heb van mijnted, dan zo ik u toetreuwen, neen. Duizendmaal neen. Hij verdi and het. Zich had dit lot saint op hartstichtelijk kantoon en met stem verheffing it geroepen. De twee mannen zwijgen, want diep in hun hart konden zich dit rockgewiel van een vrouw begrijpen, die zich zelf had willen zijn, en den man geduld had, die de moordenaar van haar minnaar was geweest. Raffles was opgestaan en had Charlie een wenk gegeven. Hij richt zich tot de Jongevrou en zeid op zachten toon, gij weet nu, wat te doen staat. Het is hard 26 maar het is uw plicht. Meld u morgen bij de politie aan en zeg de waarheid. Arresteert mij dan niet? Riep zich verwonderd it.
Raffles skude ontkennend het hoofd. Dat is niet ons take. Which vertrouwen, dat jij uzelf bij de politie zult aanmelden. En nu nog des vrag, heeft die Clifford, die blijkbaar het gesprek tussen u en Major Wigmore heeft afgeluisterd, in adres niet opgegeven? Neen, hij zeid, dat hij het geld wel zo komen halen. Nu, which zullen den schelm wel vinden? Zeid Raffles opdragenden toen. Misgien is hij ook wel bekend met de inbreak. Charlie was ook opgestaan. Met een korten hoofdnik verlieten de twee mannen het verderek, terwijl zich de ongelukkige vrouw daarbinnen in een beklagenswaardigen toestand achter moesten laten. Inhoud hoofdstuk 6. De strijd om den bit. Den volgenden dag stonden de bladen vol van de jong Saint opzienbarend gebeurtenis in zake den moord in de Ormond Street. Een jonge vrouw, Claire Gray geheten, had zich bij de politie aangemeld en verklaard, dat zich Major Richard Wigmore geduld had. Aanvankelijk had men gemeend, met een krankzinnige te doen te hebben, maar het bleek al spoedig, dat de jonge vrouw de waarheid sprak, en zo worden de aanhangers van de stelling, dat een vrouw in het spel geweest zijn, in het gelijk gesteld, al hadden ook zich waarschijnlijk niet verwacht, dat de zaken zulk een onverwachten keer zouden nemen. Natuurlijk werd Claire Gray onmiddellijk in arrest gesteld, terwijl men den udenbriks aanstonds het zijn gevangenschap ontsloeg. Maar dadelijk bleek, dat de jonge vrouw de sympathie der grootmanig die aan haar zicht had, ook al had zich schuldig gemaakt aan eended, die onder alle omstandigheden te verafschuwen is. Waren zelfs al enige bladen, die verzekerden, dat de jonge vrouw stellig het zelfverdediging moest hebben gehandeld, en onderhoekten, dat de advocaat partig zo wetten te trekken het de omstandigheid, dat het onnozel pistoolje, waarvan Claire Gray zich bediend had, onder normale omstandigheden nauwelijks een ernstig wond kon veroorzaken. Clifford had zich, waarschijnlijk gewaarschuwd door zijn instinct, juist beschuldigd zit de voeten gemaakt, voor men tot zijn arrestatie kon overgaan, want Claire Gray 27 had aan de politie ook mededeling gedaan van de poging tot afpersing van den schurk, waaruit voortbloeide, dat hij het gesprek had afgeluisterd, terwijl hij misgien ook wel zijdelings betrokken was bij de inbreak. Maar hoe Clifford zich ook het de voeten had gemaakt, hij deed het toch niet snel genoeg om aan het weekend oog van den groeten onbekend te ontsnappen. Want Raffles had aanstonds zijn wachtposten het gezet, en de gangen van den schurk zorgvuldig laten nagaan, zodat hij geen stap gedaan had of Raffles droeg kennis van. En zo wist hij dan, dat Clifford onder een valschen naam een klein vertrekje had gehoord in de Church Street, een nauwe, morsige straat in Houndsditch, een volkswijk van London, in het noordoosten van de stad Gelegen. Raffles was in een tamelijk nargistige stemming, toen hij op den middag van die dag met de handen op den rug heen en wetterlip in de bibliotheek zal van het Vrouwhuis aan de Regent Street. Hij had enige uren geleden vernomen van des ongift van Claire Gray, en een kwartier geleden was Charlie hem komen berichten waar Clifford gebleven was. Thence stond de trouwe chauffeur Henderson, als straatsleeper vermomd voor de deur van het huis in de Church Street, op de lower. En de reus zo wel zorgvorderen dat de schelm niet zo ontsnappen. De deur werd geopend en Charlie trad het verderek binnen. Hij wep een onder zo ekenden blik op het gelaat van zijn vriend en zeid, skijt in een sombere stemming te zijn, Edward. Ik ontken het niet, Charlie, des treurige zaak heeft mij meer aangegrepen dan ik wel durf bekennen. Hier is een moordelijk goed zeker, en toch we gaan sympathie gewellen voor den vermoord en afscha voor de moordenaars. Ik doe mij best toe en het wil mij niet gelukken.
Oig oig tand tan ziek de bijbel, en Claire Gray heeft zich daar aangehouden. Wat wig more gedaan heeft, is het la Saint Wardo een mensch vervelen gans sluk moerd. Als hij hem in een eerlijk tweegt over hoop had gestoken, dan zouden wij allen de rijk van Claire Gray in een geheel ander licht zien zich zo ons zeker afschuwelijker voorkomen. Maar de major heeft zin met minar, laf als alle joten los menschen in, met een huichelichtigen glimlach om de lippen in den dude gezonden. Veronderstellings, dat hij daarvoor terecht had moeten staan. Zo men hem dan gevanist hebben? Als de bewigen voldo en waren geweest dan had men hem den kogel gegeven. Reep Raffles it? Wat wil je nu eigenlijk met die Clifford aanvangen? Hem gebroken als lukvink. Ik begrijp je niet. Door hem wil ik de inbrekers trachten te vangen. Maar je weet volstrekt niet, of Clifford wel iets met die girls het staande heeft. Ongetwich veld. De gans is zelfs groot, dat hij niets met het staande heeft. Maar de klein gans, dat het wel zo is, mag ik niet veronderstellen. Eentje weet, die in staat is, rustig to te zien, ho de moordenaars van zijn meester het huis door een venster verlaat, alleen omdat hij daar later profijt van hoek te trekken die is in staat zijn meester te bestelen. Hoe veel bedraagt het gestolen bedrag? Ruim 40.000 pond sterling. En heeft de politie nog volstrekt geen spoor van de inbrekers kunnen vinden? Nee. Sullivan en Dorrit Evans doen blijkbaar wat zich kunnen, maar zich zijn nog niet ingeslaagd, de bedrijvers van de inbraak te ontdekken. En de vinger of druk op de kast en onderom post? Die van de kast komt in het misdadigersalbum niet voor en die onderom post bleek van denzelfden man te zijn zeker een beginnelling. Wat is nu je meaning omtrent het samen vallen van moord en inbraak? Louter toeval, mijnjongen. Als het Rameens niet het open gestaan, denk je dan, dat Clifford het wellicht zo geopend hebben verondersteld natuurlijk, dat hij medeplichtig is aan de inbraak? Dat liet mij zeer waarschijnlijk. Nog een vraag waaruit blijkt het eigenlijk, dat Claire Gray het huis door het raam verlaten heeft? 28 dat blijkt het niets. Antwoorde Raffles lakeniek. Maar dan is het zeer wel magelijk, dat Clifford het voor de banditen heeft opengezet. Riep Charlie het? Je opmerking getruig van groot inzicht in de zaak. Her naam Raffles opgewonden. Dat moet dadelijk onderzocht worden. Zijn de middobladen al? Ze is in zojuist gekomen. Geef me dan eens een als ik je verzo eken mag, mijnjongen. Wellicht vinden we iets naders in omtrent het verroer van de ongelukkige vrouw. Charlie snelde weg, en keert even later terug met een paar bladen, waarvan hij de kruisband onder het lopen verschurde. Raffles greep de Daily Mail het blad, het welk meestal de meest ondacht ondergelige sensationeel gevallen best ed, en sloeg het open. Na enigoigen blikken liet hij acten creaturen en repeat, mij voorgevel heeft mij niet bedriegen. Die Clifford moet medeplichtig zijn. Waarom? Miss Gray heeft bij haar verroer verzekerd, dat zich het huis door de voordeur heeft verlaten. En wat lied de politie daaruit af? Niets anders, dan dat de inbrekers over den toen moers ingeklemmen, en zich een weg door het raam hebben geband. En hoe verklaart zich het dan dat het look in het geheel niet vernield was? Dat verklaart zich niet. Kwam Raffles ironisch. Zich accepteert het feit, zonder zich langer met op te houden. Maar wij zijn geen politie autoriteiten en zullen maar liever aannemen, dat het raam van de binnen zich is geopend. Nu wordt het duideliger, waarom die schurk van een Clifford geen alarm maakt,
Toon hij het Scott hoord en mooist begrijpen dat mens in meester doet. Riep Charlie het? Hij begreep dadelijk, dat men het openram oprekening van die moordenaar zo schrijven. Die redenering is niet geheel zuiver, best Charlie, hernam Raffles glimlachend. Want Clifford, blijkbaar een sluwe was, moet hebben vermoed, dat de politie allereerst zo denken, dat de inbrekers den moord hadden gepleegd, en dus dat het plegen van den moord en het openmaken van het ram denzelfden oorsprong hadden. Maar hoe dan ook which kunnen het nu juist voorhoeden, dat Clifford in het complot was, en dat een puur toeval den aanslag op Wigmore deed samenvallen met het plan, in zijn huis in te breken. En ik ben zeer verheugd, dat ons trouwe Henderson Dargines op wacht staat, ons dadelijk per telefoon te waarschuwen als de was zijn halver late. Wat doen wij dan? Hem volgen. En dan? Zien waar hij blijft. Ik denk, dat hij binnenkort wel een samenkomst met de andere bandieten zal hebben, zijn aandeel in den bid op te eisen. Heb je enig vermoeden omtrent de personen der inbrekers? Neen maar te oordelen naar de sluwewij, wat erop zich te werk zijn gegen, zo het mij hoegenaamd niet verbazen als bleek, dat wij hier te doen hebben met leden van de bende Raven, of van de wolven die beiden behoren tot het genootschap van den gouden sleutel, waarvan ons vijan Dr. Fox de chef is. In dat geval zitten wij een procht igen slag slaan. Riep Charlie het? De chef zit achter de tralies. Als wij nieuws in lutenants ook nog onschadelijk kunnen maken, dan mag de politie wel een paar karsen voor ons laten branden. Zover zijn wij nog niet, Charlie. Zeid Raffles. Maar ik hoop, dat het zover komt. En het geld? Als wij dat in handen krijgen, dan gaat het dadelijk naar het majestic Tewis voor oorlogswezen. Riep Raffles het? De familie van Wigmore is schatrijk, en hij laat geen kinderen nanom het aan den staat te laten vervelen daar denk ik niet aan. De beidvrenden spreken nog enigen ticht over hetzelfde onderwerp voort, en begaven zich toon naar de kleine ezel, waardoor de goed zorgen van Gaston, den uden kamerbediend van Lord Aberdeen, een eenvoudig maaltijd hen wacht. Zich waren wel genoegd tewis te blijven, want de afspraak met Henderson luidde, dat hij naar het herenhuis in de Regent Street zo telefoneren, zo het 29 hij iets bijzonders had ontdekt, of wanneer Clifford s avonds zijn verblijf zo verlaten. Het werd bijna 11 uur voor de telefoon metrol geluid van de bel overging. Raffles sprang op en nam het toestel ter hand. Hij sprak even en legde het toon weder op den hoek. Opweg, Charlie. Riep hij het, terwijl zijn ogen skitterden. De schurk heeft zijn woning verlaten. Maar hoe weten wij nu, waar hij heen is gegaan? Vroeg Charlie. Dat zal Henderson ons nader melden. De kerel is daar natuurlijk in de buurt van zijn medeplichtigen gaan wonen, dicht bij het voor te zitten. Ik heb Henderson den naam van een café genoemd, waarheen hij zijn telefonisk boodschappen gaan zenden. Ben je geëerd? Ik ben tot je dienst. Op marsch dan. De beidvrenden hadden reeds van te voren als voor hun gevaarlijke onderneming in ord gemaakt, en zich behoefden nu niets anders te doen, dan hun revolvers in hun zak te laten glijden en het huis door de cliënten per te verlaten. In de Regent Street riepen zich een auto aan en Raffles gaf den chauffeur last, hen naar de Church Street te brengen, waardigen de man eerst wel wat bezwaar had, omdat het zover het de buurt was, maar een goudstukbits voors in bedenkingen. Een kwartier later reed de auto de Smarage straat in, en zet de beide mannen af voor een vrij groot café,
waar het reeds tamelijk geval was. Raffles wenkt aanstaans der drie kelners, die het etablissement rijk was en zeid, Louis eens, vriend. Hier heb je een shilling stuk. Aanstaans zal getelefoneerd worden, en men zal naar mijnheer bloemen vragen. Waarschuwig dan dadelijk, want het geld een wichtig afspraak. Zeker, mijnheer. Antwoordde de kelner, ver je goed over des groot voor, welke hij hier zeker niet geënt was. Ik zal niet mankeren. Raffles en Charlie best elden iets voor de luis. En toon wachten zich. Verlie op bijna een half uur en toon kwam de kelner naar hun tafeltje en zeid opzachten toen, daar is een mijnheer Blackman aan de telefoon, die naar mijnheer bloemen vraagt. Ik kom dadelijk. Zeid Raffles. Hij stond op, en volgde den kelner naar de telefoon, die in een soort kantoortje van den gerent hing, die op dit ogen bleek zijn plichten in de zaal vervuld. Raffles bleef hier slechts een kiel ogen blikken en keerd daarop weder naar Charlie terug. Geheim. Fluistert hij. Henderson heeft mij gezegd, waarheen hij zich begeven heeft. Waar dan? Naar een huis in de Windsor Street. Enoch Divenhall. Zijn daar reeds drie kerels bij elkaar. Which moeten ons hasten. Waar is Henderson? Die wacht ons in een klein kroeg op den hoek van de straat, juist tegenover het huis. Voor je het dan maar. Als which Henderson bij ons hebben, dan is vier man geen partage voor ons. De verting werd beteld en de twee vrienden begaven zich hastig op weg. De Windsor Street lag op nauwelijks een kwartier uurgaans, en zich behoefden dus geen auto te nemen die in des buurt trouwens niet zo gemakkelijk te krijgen zoals in. Zich lipensnel voert NERWERD onderweg weinig gesproken. Op een naburige kerkklok sloeg het half twee toon Raffles en Charlie het klein wijnhuis bereikten, waar Henderson hen zo wachten. Zodra zich waren binnengetreden zagen zich den reus voor een der ramen zitten, naar beten in de duis ternis lorend. Raffles trad aanstaans op hem toe en zeid opzachten toen, daar zijn wij, James. Je het goed je best gedaan. Is de skirk nog altijd? Ja, mijnheer. Antwoordde Henderson. Zich moeten daar met zijn virens in, ten mensen niemand op hen heeft zitten wachten. Nu, dat zullen wij wel zien als wij eenmaal binnen zijn. Sprak Raffles koeltjes. Kwam een soort haveloos kelner op hen toe, die vroeg, wat de heren zitten gebroken, maar Raffles zeid lachend, 30 aanstaans, mijnvriend. Which komen mijnheer hier halen en keren dadelijk weer terug. En nu verlieten de drie mannen het rijk zalge, waar men ternauwernood drie passen voor zich kon het zien en steken snel de straat over. Bevonden zich slechts zeer weinig mensen bij den weg, want het weather was als behalve onlokelijk, en hing sneeuw in de lucht. Heb je soms kunnen zien op welke verdieping zich bevinden? Vroeg Raffles zacht. Ik heb op de boven Saint verdieping licht zien maken, juist toen de skirk naar binnen was gegaan. Daarna zijn nog drie bijgekomen. Dat kloot ongeveer met het vermoedelijk aantal inbrekers, zeid Charlie. Nu, which zullen wel niet al te veel moeite met hen hebben. Het is nu maar te hopen, dat de kerels het geld hier in dit huis hebben gebracht. Anders zal ons moeite te vergeefs zijn. Dit kort gesprek had slechts weinig seconden geduurd, maar het was voldo en voor Raffles geweest, behendig het raakslot van de betenger te forceren. We lug naar binnen, mannen, en niet getelmd. Zeid Raffles. Wat doen wij met de weten als wij het geld hebben? Vroeg Charlie,
Toon allen binnen waren getreden en nu in een tastbaar duis tiernies stonden. Laten lopen. Antwoorde Raffles lakeniek. Alser geen geld meer is, zal het hun niet mogelijk vallen om als te eeltjen. Maar Clifford? Dat is wat anders. Die ellendeling, die verklikker en verrader zal zijn gerechtsstraf niet ontgaan. Heb je voor een auto gezorgd, Henderson? Staat een te wachten in de garage, hier een pa wichtig vandaan, my lord. Antwoorde Henderson. Dan is alles in orde. Naar boven. De drie mannen klommen de steel, na we trap op, zorgdragend, dat zich de vermalm treden niet lieten kroken. Dat was vooral voor den zwaarjbuten Henderson lang niet gemakkelijk, en hij kon dan ook niet beletten, dat nu en dan een treed even anders in voeten krokt, hetgeen hem dan telkens een onderdrukten veloek ontlokt. De drie mannen hadden juist het portal van de dirty verdieping bereikt, toon boven hun hoofd voordigd door geopen werd, en een zwakschijnsel, blijkbaar afkomstig uit een kamer op de verdieping, de trapje verlicht. Raffles, Charlie en Henderson stonden onbewegelijk stil. Daarboven klonk, nauwelijks hoorbaar, zacht gefluister. Toon werd het schijnsel sterker en eensklaps verdween het wetter, terwijl tijdelijk de deur werd gesloten. Zich hebben ons gehoord, Brendan. Zeid Raffles. Snel naar boven, voor zich langs een anderen weg kunnen vluchten. De drie mannen stormden naar boven, daar zich thens niet meer behoefden te zorgen, dat men hen niet hoorde dat was blijkbaar reeds gebeurd. Was slechts een kiel deur en Henderson rot dadelijk on den nop. Maar de deur was stevig gesloten. Binnen klonk het geluid van een raam, dat geopen werd. Snel, mannen. Bevel Raffles. Zich trachten over het dak te ontkomen. Which zijn hier op de boven Saint Verdieping. Werp je tegen de deur, James. Henderson had dit bevel niet eens afgewacht. Hij nam een korten aanloop en wep zich het allem ook tegen de deur. En het had maar weinig geschild, of hij was met deur en al naar binnen gevallen. Het hout krokt en splinterd en het volgend ogenblik stonden de drie mannen in een soort zolderkamer, welke op dit ogenblik slechts verlicht was door het schemerig schijnsel, dat door het geopen dakram naar binnen drong. Klonk een rauwe veloek, en een zwaar voorwerp velug rakelings langs het hoofd van den reus, die vooraan stond. Men had hem een stoel naar het hoofd willen slingeren. Maar nu strolde het verderek eensklaps van licht. Raffles had zijn sterk elektrische zaklantaarn te 31 voorskigen gehaald en ook zijn revolver ter hand genomen. En bij het licht van dit instrument konden de drie mannen zien, hoe vier kerels in een hoek van het verderek bijeen stonden gedrongen, blijkbaar verlamd van schrik. Op een raktafel in het midden van het verderek lagen enige goudstukken verstrooid. Blijkbaar hadden de bandieten nog snel willen vluchten langs het raam, nu de weg langs de trap hun was afgezenden. Een der kerels had een ganjezak in de hand, die langs zijn binnen schommelde. Daarin was zeker het gestolen geld verborgen. Steek allen uw handen omhoog. Bevel Raffles opkorten toen. Nee, gij met uw zak moet dat voorwerp op tafel leggen. Pa op, Charlie. Des waarschuwing gold den jongen man, die nu naar voren was getreden. Eender skirken had tersluks zijn armloos laten zakken en zijn revolver kunnen grijpen. Half achter den rug van een zinnermakers stonde, had hij den loop tussen zijn eigen lichaam en dat van zijn buurman gestoken en op Charlie gemaakt. Het Scott krokt. Het Scott vlug den jongen man juist langs de oren,
Marhij trof de lantaarn die Raffles vast hield en het volgend ogen bleek was het verderek wetter in duis ternis gehoeld. Nu aanstaande een woedend gewicht, een handgemeen, warbij men niet van de voor wapens gebruik kan maken, wild men niet het gevaar lopen een vren te reken. Maar Henderson was naar voren gesprongen, zodra het duister werd en had der bandieten vast wetten te grijpen, wat voor die skirk wild ziegen, dat zijn lot beslist was. De reus hief hem als een kind op en smeet hem met zulk geweld tegen den wand, dat hij daar roer los bleef liggen. Charlie had een stoel beet gekregen en sloeg die stuk op het hoofd van een der skirken, die toevallig te dicht bij het venster was gekomen, waar men nog iets kon zien. Wat Raffles betreft, hij worst eld met twee bandieten, waarvan eens in mes had wetten te grijpen, en nu onder het slaken van woed en kreten een plektrek te vinden waar hij zijn vijand kon treffen. Maar voor hij kon toestuten, had Charlie licht kunnen maken met zijn eigen lantaarn, en toon de skirk eindelijk den arm met het mes in de wistliet dalen, trof hij den opgeheven arm van zijn eigen makker, die Raffles juist een hevigen slag wild to brangen. De strijd was nu spoedig beslist, want dreder bandieten waren reeds beaten gewicht gesteld. De man, die het laatst was overgebleven, en de enige die niet wond was, luisterd naar den naam Clifford. De kerel stond daar dudsbleek, en met een door uit en woede vertrokken gezicht en keek Raffles valshan. Des naam in het geheel geen notity van hem en keek de anderen een voor een aan. Is geen chef bij. Mompelde hij. Ik begin te geloven, dat de heren op eigen hout den bid hadden willen verdelen, en als de bendeleiders daar achter komen, zo het wel eens lelijk voor die lieden kunnen het zien. Nu, dat is hun zaak. Laten wij maar eens eerst zien wat die zaak bevat. Henderson tilde het zwervoerwerp op tafel, en terwijl Charlie Clifford in het oog hield bij de anderen was dat in het geheel niet nodig, want die konden toch geen vinger veroren ondert zocht Raffles veilig den inhoud. Ja, het is in orde. Zeid Raffles glimlachend. Moet hier voor omtrent 14.000 pond sterlings in. Nu, dan hebben wij hier niets meer te maken. Hij waped den bij de end van den vermoeden major enige schoten bleek toe, en zeid, dat jij steelt. Daarop kan ik bijzondere redenen geen aanmerking maken maar dat jij uw eigen meester verraad en hem helpt bestelen, dat jij geen hand het gestoken zin doet te werken, dat jij een onschuldig man in den kerker het laten zoeken, die jij met een enkel woord in vrijheid had kunnen doonstellen, en dat alleen het weeg geld zoekt, dat als is het werk van een laffen, eerlozen skirk. Weg met hem, Brendan. Henderson had den kostbaren zaak dichtgebunden en 32 overs in schoudersworpen en Charlie greep Clifford vast en dwong hem voor hem het te gaan. Het huis was reeds in rep en roer geranid, en het kost zelfs enige moed, den bandiet veilig en wel beaten schuis te krijgen, daar enige bewoners wel gene goedskenen, den gevangen, die zich over eigens niet kenden, te beschermen het louter solidariteitsgevoel. Maar gelukkig boezem de geste van den reusachtigen Henderson hen zoveel eerbied in, dat de drie mannen met hun gevangen de garage konden bereiken, en Clifford in de gereedstaande auto konden doen plots nemen. Maar des mocht enem weg, waarvan de gevangen veel later het doel zo begrijpen. Zich reed namelijk door de Regent Street. Daar stapte Raffles van de auto, in gezelschap van den goedgewolden zaak en verdween in de duis ternis. Maar de auto reed verder en gaf Clifford on Scotland Yard over, dadelijk daarop wederweg te rijden.
Een dag later kon de boekhouder van het majestic Tewis voor oorlogs wezen een gift van 14.000 pond sterling note aren van een onbekend, de ongelukkig Claire Gray Werd, daar zoals Raffles Wel had voorzien, vert sach tend omstandigheden in aanmerking worden genomen, tot slechts een jargevangenisstraf veroordeeld. En waren vielen die dat nog te veel vonden. Inhoud de volgende flevering, number 309, bevat, pardonslachter en baronet. Inhoud sop gave I een break en moord. 1-2. Het onderzoek duurt voort. 6-3. Waar Raffles zich met de zaak bemeet. 11-4. Jerry Clifford. 17 V het verhaal van de schuldige. 22-6. De strijd om den bit. 26 Colophone beschikbaarheid dit e-book is voor kosteloos gebruik door iedereen overal, met visual geen beperkingen van welke soort dan ook. U mag het kopiëren, weggeven of hergebruiken onder de voorwaarden van de Project Gutenberg licentie in dit e-book of online op www.gutenberg.org. Dit e-book is geproduceerd door het online gedistribueerd correctium op www.pgdp.net. Metadata title, Lord Lister number 308, Het geheim van Waverghem auteur, Theo von Blankensee pseudonym van Matthias Blank, 1881-1928, info https://viaf.org/viaf/8133268 auteur, Felix Hagemann, 1877-1966, info https://viaf.org/viaf/516816121144040070000 auteur, Kurt Matul, 1872, 1930. Info https://viaf.org/viaf/567709119 onmaakdatum bestand, March 10, 2024, 7:51 and 10 seconds UTC Tal, Netherlands, spelling de Vries te Winkel, oorspronkelijke het giftdatum, 1920 Triefwoorden, detective and mystery stories periodicals dime novels periodicals codering dit boek is weergegeven in oorspronkelijke schriftweg. Afgebroken woorden on het einde van de regels in stilzwijgend hersteld. Kennelijke zetvoeten in het origineels in verbeterd. Des verbeteringens in aangegeven in de colophon on het einde van dit boek. Document geschiedenis March 9, 2024 beginnen. Verbeteringen divulgend 45 verbeteringens in aangebracht in de tekst, bladzijde bron verbetering bewerkingsafstand 1, 2 niet in bron, 1-1, 2 Scotland Yard 1-1, Ormond Street 2-1 niet in bron verlaten 9-1 Ren Waren 1-2 Scotland Yard 2-3 Warwickshire 3-3, Keppel Street 2-3, 7 niet in bron 1-3, 15, Verwijgerd 1-3, 11 Butler 1-4 Gebeerd 1-6 Antipyrene Peter 2-7 niet in bron meer. 5-8 mm 1-8 Slex 1-9 Warskichenleek 1-9, 12 Photograph 2-9 Antwoord A 1-13 niet in bron. 1-14, 14, Street 1-14, 19, 28, Regent Street 2-14 Zozich 2-14 Vind 1-15 niet in bron. 1-19 Mistros 1-19 Houd 1-19 C Clifford 1-19 Zoedra 3-21 Verwijgerd 1-21 niet in bron het 4-24 Mitrailleur post 1-27 Houndsditch 1-29 niet in bron S3-29 Telefonisk 2-31 niet in bron in 3. End of the Project Gutenberg ebook Lord Lister No. 0308 Het geheim van Waverghem updated editions will replace the previous one. The old editions will be renamed.
Creating the works from print editions not protected by U.S. copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an ebook, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this ebook, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances, and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by U.S. copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1.a. By reading or using any part of this Project Gutenberg trademark electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b. Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLOF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying, or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States,
check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is derived from texts not protected by U.S. copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3. If an individual Project Gutenberg trademark electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4. Do not unlink or detach or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e.5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without prominently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e.6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, you must, at no additional cost, fee, or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that,
You pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fee is owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.e.9. If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f.1.f.1. Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects, such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2. Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs, and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive, or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3. Limited right of replacement or refund. If you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4.
except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5. Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.f.6. Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion, and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs, and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged, and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg trademark's goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation's IN or Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax-deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 841-16808-596-1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment, including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork, and many fees to meet and keep up with these requirements.
We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. U.S. laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways, including checks, online payments, and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General information about Project Gutenberg trademark electronic works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the U.S. unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main PG search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Het geheim van Waverghem. Hoofdstuk 1 in Break en Moord. Hoofdstuk 2. Het onderzoek door het woord. Hoofdstuk 3. Waar Raffles zich met de zaak bemoeit. Hoofdstuk 4. Jerry Clifford. Hoofdstuk 5 Het verhaal van de schuldige. Hoofdstuk 6. De strijd om den bit. Inhoudsoop gave colophone beschikbaarheid metadata codering document geschiedenis verbeteringen. The full Project Gutenberg license.